तुम्हारे कौन सा Sir, silence. Your কথা বলবো। Namaskar and warm welcome to Birla Industrial and Technological Museum, the oldest science museum of the country under the government of India. ভারতবর্ষের প্রাচীনতম সায়েন্স মিউজিয়ামে সবাইকে আমি স্বাগত জানাই। আজকে আমরা একটা বিশেষ কারণে সবাই সমবেত হয়েছি, আর যে বিষয়ে আলোচনা করা হবে সেটা সাধারণ লোকের জন্য তো বটেই, কিন্তু প্রাইমারিলি আমরা ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে যেহেতু ডিল করি, সুতরাং that will be directed towards them. Just to repeat that since BITM handles a lot of projects basically oriented towards the student community in particular, so today's event, even if that will be for the general public, but that will be more for the enrichment of the student community. So I especially welcome students, the dignitaries here, and especially today's protagonist, I can say, the person who will be enlightening us, Professor Dipankar. Before I go into the main part of the program, আমি সবাইকে একটা জিনিস জিজ্ঞেস করব,
কালকে রাত্রে কারা খুব ভালো করে ঘুমিয়েছো বলো তো, হাত তোলো। কেউ কালকে ভালো করে ঘুমায়নি? হ্যাঁ, এনিওয়ে হয়তো হাত তুলতে একটু লজ্জা লাগছে, অল্প অল্প ছোট ছোট লোক তো ছোট ছোট হাত উঠছে। আমরা কালকে সবাই খুব ভালো ঘুমিয়েছি, কিন্তু মহাকাশে আমরা একটা কুম্ভকর্ণ রেখে দিয়েছি যে 14 দিন ধরে ঘুমিয়ে থাকবে, জাগবে আবার 23শে সেপ্টেম্বর। সেটা হলো আমাদের চন্দ্রযান 3। চন্দ্রযান 3-এ আমরা আমাদের ইসরো খুব সাফল্যের সঙ্গে পাঠিয়েছে। তার পরপরই আরেকটা যাত্রী কিন্তু মহাকাশের পথে রওনা দিয়ে দিয়েছে, সে আদিত্য L1। সে আবার অন্য, দ্যাট ইজ সামথিং ডিফারেন্ট। সে আবার ঘুমোয় না। So it will remain awake for the next minimum 5 years. So it has been launched on 2nd of this month, and it will be cruising towards a particular parking lot. In the scientific jargon we tell it L1 Lagrange point. It will take 4 months. 4 মাসের মধ্যে আমরা পৌঁছবো। সুতরাং ভারতের মহাকাশ বিজ্ঞানের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটনা ইদানিংকালে ঘটে গেছে। আমাদের মধ্যে যারা অতটা ওয়াকিবহাল ছিলাম না, তারা অনেকটাই জেনেছি, আরো জানতে চাই। ভেরি ইন্টারেস্টিং। Just to repeat that amongst us who were not that much initiated into this field, so we learned a lot through social media and other things, and we want to learn more from those, especially from the person who was directly involved into this project, Aditya L1. So before I formally introduce him to you, I will request Professor Banerjee to please come onto the dais and take the stage. Now, on behalf of Birla Industrial Technological Museum, I would like to felicitate Professor Banerjee. Before I request him to take the stage and start his deliberation, it is my duty just to introduce such a wonderful and great scientist to the audience. Professor Dipankar Banerjee is currently the director, Aryabhatta Research Institute of Observational Sciences. We generally know it as ARIES at Nainital. And he is also the professor of Indian Institute of Astrophysics, Bangalore. His research interest is in science and the solar atmosphere. He is one of the lead scientists of Aditya L1 mission since the inception of the project, and he is the co-investigator of the Aditya L1 science group. He is the project investigator of Aditya L1 support cell
a joint initiative of ISRO and ARIES. He played a very leading role in arranging and digitizing of the 100 years of solar data at Kodaikanal Solar Observatory of Indian Institute of Astrophysics and bringing science results from it. You will be happy to know that he belongs to this city of Kolkata. He studied very close to BITM. He has his schooling at Baliganj Government High School, and he used to frequently visit this place. In fact, who knows that after a few years, someone from your side will be coming and giving the next generation of students. Then that is the very reason for which we have brought you over here. He has earned a bachelor degree from St. Xavier's College with physics major. He has a master's in theoretical physics from the University of Calcutta. He has done his PhD from Indian Institute of Astrophysics, and he was also the postdoctoral fellow in Armagh Observatory in UK and Center for Plasma Astrophysics in Belgium. He is a visiting professor in the Center for Plasma Astrophysics in Belgium. In 2004, he joined as scientist in the Indian Institute of Astrophysics, and now he is a full-fledged professor over there. He has more than 150 publications, including in high-impact factor journals. He holds prestigious positions of many international scientific institutions like International Astronomical Union. He is a member of Royal Astronomical Society, also of Committee of Space Research. He is the Secretary of Astronomical Society of India. He is a member of Plasma Society of India and Asia Oceania Geosciences Society. So, such a fantastic, scientist is right now with us, and he is quite fresh with the successful launching of our Aditya L1 mission. In fact, the very purpose of Birla Industrial and Technological Museum to bring such high-profile persons is that some few years back, I had the opportunity of meeting one, flight design engineer of NASA, and Banerjee. And Banerjee Mars mission e kaaj koren, lander ebong rover er design ta koren. So I had the opportunity of interacting with her. উনি একটা দারুণ কথা বলেন। I asked her how you came into that field. উনি বললেন যে I stayed very near to Kennedy Space Center. Kennedy Space Center আর আমাদের যেরকম শ্রীহরিকোটা, USA তে এক্স্যাক্টলি ওখান থেকে ম্যাক্সিমাম লঞ্চিংটা হয়। ওটা আমি ছোটবেলা থেকে দেখতাম। I used to see. I used to also be inside when this launching were taking place. Gradually I got this inspiration, but there was a problem in me. What? So the mathematics, I was really fearful of mathematics. I mathematics ko bhoy petam. Amra shobai pai bhoy. But once I understood that, like English, mathematics is a language. Basically, mathematics is a language through which you explain the physical phenomena, the phenomena in chemistry and biological sciences,
তখন থেকে ব্যাপারটা সহজ হয়ে গেল। But that triggered into our mind যে আমাদের তো এরকম কেনেডি স্পেস সেন্টারের কাছে, শ্রীহরিকোটার কাছে থাকার অপরচুনিটি নেই। আমাদের 140 কোটি দেশ, আমরা কি করে উৎসাহ পাবো? How we can bring the young generation to science? সেই জন্যই আমরা এরকম করি। এরকম যারা প্রথিতযশা বিজ্ঞানী আছে তাদের তোমাদের সামনে এনে দিই, যাতে ভবিষ্যতে তোমরা ইন্সপায়ার্ড হতে পারো। কিন্তু এই ইন্সপিরেশন খালি মৌখিক ব্যাপার নয়, কাগজে কলমের নয়। To get inspired and to be on the right track, you have to have three major things. তিনটে জিনিসে মনে রাখবে, যেটা কিন্তু ওনার মতো লোকেও করেছেন। One, you have to have a focus. Clear বলো, তুমি 2 বছরে ক্লাস 2 এ পড়া বাচ্চা হোক আর ক্লাস 12 এ পড়া এই ছেলে হোক, you have to have very clear focus in your mind. And 2 number, we live in an age where there are a lot of information overload. প্রচুর জিনিস আছে, সুতরাং রাইট ইনফরমেশনটা নিয়ে you have to have clarity of mind, যে ফোকাসে পৌঁছতে গেলে আমার কি করতে হবে। থার্ড হলো পারসিস্টেন্স, লেগে থাকার ব্যাপার। আমাদের মধ্যে অনেকের আছে, কিছু কিছু গার্ডিয়ানদেরও আছে, আমার ছেলে খুব ভালো, ভেরি গুড, পড়লেই ভালো হয়। এটা একটা বোগাস কথা। আই এম সরি টু সে, লেগে থাকতে হয় সবাইকে, যে ফার্স্ট হয় এবং যে লাস্ট হয়। উইদাউট দ্যাট ইউ ক্যানট এক্সপেক্ট any success. সুতরাং with focus, with clarity of thoughts and persistence, you can have your day. আবার রিপিট করছি, সেজন্য হয়তো আজ থেকে 20 বছর পর some of you will be in the dais, some of you will be in the control room of ISRO's launching center. With that, I thank you all once again. I profess to thank Professor Bandyopadhyay for taking out some time and enlightening us. So now it is his turn to do us a favor. Thank you once again. আপনি একটু দুঃখ বলুন। হ্যাঁ, ঠিক আছে। অনেক ধন্যবাদ চৌধুরী। I think it's a really nostalgic moment for me to stand here. আপনি যখন বললেন কলকাতা আমাদের জন্মস্থান এবং আমাদের ছোটবেলাটা এখানেই কেটেছে, ছোটবেলা কেন মধ্য বয়সটাও কেটেছে। 90 সালে কলকাতার বাইরে চলে গেছি, আর ফিরতে পারিনি সেইভাবে পার্মানেন্টলি। কিন্তু আমি যখনই দিব্যেন্দু কালকে কথা হচ্ছিল, বলে যে তুমি তো কলকাতার পর সুযোগ পেলেই চলে আসো। এটা সেরকমই ব্যাপার। আমার কাছে এটা একটা সুযোগ, এবং বিশেষ করে এখানকার ছাত্রছাত্রী এবং আজকে অনেক সিনিয়র ছাত্রছাত্রী আমি দেখছি অডিয়েন্সে, which is very nice to see. কেন কি I think the parents also need to feel that excitement. দেশে সত্যি অনেক কিছু হচ্ছে, এবং it's a golden moment through which we are going now. So if the parents feel excited, then only that excitement can be transmitted to the next generation. So I'm very happy যে আমি আজকে খুব একটা সুন্দর range of students দেখছি of different age, and I hope I can make justice সবাইকে একটু উদ্বুদ্ধ করার জন্য. So again অনেক ধন্যবাদ আপনাকে চৌধুরী, এবং আর আপনাদের কলিগস এখানে আছে এরকম সুন্দর একটা আয়োজন করার জন্য. I am looking forward to the interaction also
So what I propose is I will try to share with you some information about our nearest star, the sun. কেন আমরা সূর্যের গবেষণার জন্য এক্সাইটেড হই এবং তার সঙ্গে আদিত্য মিশনের আপডেট এবং আগে আমরা যেটা করতে চলেছি বিভিন্ন জিনিস কিভাবে আরো অনেক বেশি স্টুডেন্ট এই পার্টিকুলার প্রজেক্টে পার্টিসিপেট করতে পারে ইত্যাদি সম্বন্ধেও আমি একটুখানি বলবো। ইনফ্যাক্ট আমরা আজকে সকালেই আলোচনা করছিলাম যে আমরা এই আদিত্য সাপোর্ট সেল যেটা ARIES এর দায়িত্ব এসেছে, whether we could organize a workshop in December here so that the students from this part particularly get opportunity to really meet a lot of scientists who are directly engaged with Aditya. বিভিন্ন ইনস্ট্রুমেন্ট এবং বিভিন্ন ডেটা সম্বন্ধে আমি বেশি অবগত হতে পারি। So let me start and please questions মাঝেও করতে পারেন, তবে যদি ধরে রাখেন আমরা শেষে কিন্তু I am available for next 2 hours, so please feel free to ask me questions also, because without that question answer session I don't feel satisfied that we are transmitting the information. আর একটা বড় ব্যাপার হচ্ছে এখানে দেখছেন যে এই পার্টিকুলার ফার্স্ট স্লাইডের মধ্যে কতগুলো লোগো রয়েছে। So I am just standing on behalf of this science working group. I mean involved with certain payloads also, but I am not an instrument person, so I have not been directly involved particularly in last few months. Nonikale ছিলাম বলে in the final stages of instrument delivery. Kintu we are continuously connected with this mission for more than 15 years actually now. It takes quite a bit of time. আমি সেটা সম্বন্ধে একটু অবগত করব যে এই ধরনের মিশন ক্লাস করতে গেলে কতটা প্ল্যানিং, কতটা প্রি অ্যানালিসিস করতে হয়। So be aware that there are thousands of people who are involved in this mission, some from different ISRO centers, actually a good large fraction from ISRO, and others are from different academic institutions যারা ইনস্ট্রুমেন্ট বানিয়েছে এবং other academic institutions যারা সায়েন্সে পার্টিসিপেট করতে অলরেডি এবং যখন ডেটা আসতে শুরু করবে তারপরে অবভিয়াসলি তাদের পার্টিসিপেশন আরো বড় হবে। So let me say why we need to study sun. So এখানে আমরা দেখছি সূর্যের একটা ছবি যেটা কিনা সোলার ডায়নামিক অবজারভেটরি থেকে তোলা, এটা নাসার একটা স্যাটেলাইট। সান আমরা রোজ সূর্যকে দেখি আকাশে ঠিকই এবং মনে হয় একই উজ্জ্বলতার সঙ্গে তাকে দেখছি, কিন্তু তা ঠিক নয়। There is a 0.1% of variability in the sun in a long term of 11 years that I will talk about later. কিন্তু apart from that, কখনো কখনো there are really violent explosions happens in the solar atmosphere. সেই violent যে ইভেন্টগুলো হয় সেইগুলোর কি প্রভাব আমাদের উপর পড়তে পারে সেই বিষয়ে আজকে আমরা জানতে চেষ্টা করব। So of course sun is our nearest star. It's a very dynamic star. It's very active star. So essentially there are regions on the sun now we know which are brighter than the surrounding area. So these regions now we understand are the locations where there are presence of strong magnetic field. So magnetic field এবং তার change actually dictates this activity or dynamic changes in the solar atmosphere. So these regions are called active region, and the other regions traditionally used to be called quiet, but actually nothing is quiet in the sun. আমরা আগে এরকম টেলিস্কোপ ছিল না, আমরা স্পেস থেকে দেখতে পেতাম না বলে আমরা জানতাম না যে সূর্যের প্রত্যেকটা লেয়ার এবং প্রত্যেকটা অ্যাটমসফিয়ারে বিভিন্ন প্রান্ততে always there is some dynamism happening. It's only the question is কতটা তার থেকে এনার্জি তৈরি হয়, কতটা তারা harmful for for our terrestrial environment. That's a different question. The other point I always highlight particularly for physics student যে আমি যেহেতু মানে ফিজিক্স পড়ে আমি ব্যাঙ্গালোরে গিয়েছিলাম, আমার কিন্তু অ্যাস্ট্রোফিজিক্স সম্বন্ধে কোনোই ধারণা ছিল না, কি বিষয়ে গবেষণা করা যায় ইত্যাদি। ফিজিক্সের জন্য আরো পড়তে চাইছিলাম, সেই জন্য চলে গিয়েছিলাম। The sun is actually a star, which is a natural laboratory for various branches of physics. So কেউ যদি ফিজিক্স পড়তে চাও পরে আমার সঙ্গে আলোচনা করতে পারো যে কিভাবে আমরা ক্লাসিক্যাল ফিজিক্সেরও বিভিন্ন গবেষণা সূর্যের গবেষণা থেকে করতে পারা যায়।
For science, there is another very important element is to recognize the history of science. কারণ বিজ্ঞান কিন্তু আমাদের যতটা আমরা ডেভেলপ করেছি, বিভিন্ন জ্ঞান থেকে ডেভেলপ করেছি, তার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান এগিয়ে গেছে এবং অ্যাস্ট্রোনমি অ্যাকচুয়ালি প্লেজ এ মেজর রোল ইন দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ সায়েন্স ইন জেনারেল অলসো। টেলিস্কোপের আবিষ্কার, মানে আমরা পৃথিবীর ধারে যে সবাই ঘুরছে না, আমরা যে সূর্যের ধারে ঘুরছে, এই ধারণাটাও কিন্তু আমাদের 450-500 বছর আগে ছিল না। ফলে তার যে পরিবর্তনটা আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় এবং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তার জন্য কিন্তু টেলিস্কোপের আবিষ্কারটাও একটা বড় মাইলস্টোন। গ্যালিলিও গ্যালিলি যখন 400 বছর আগে প্রথম সূর্যের দিকে দেখেছিলেন, এইটা কিন্তু ওনার হাতে আঁকা ছবি, মানে এটা একটা অ্যানিমেশন। উনি প্রথম দেখেছিলেন যে সূর্যের গায়ে মনে হচ্ছে কিছু কিছু কালো কালো স্পট আছে। সেটা উনি তখন জানতেন না যে এটা সাথে দিজ আর সানস্পটস এবং এরা ম্যাগনেটিক, সেটাও উনি জানতেন না। কিন্তু উনি ওটা কিন্তু প্রত্যেক দিনের ছবিটা দেখে দেখলেন যে সূর্য মনে হচ্ছে তার নিজের অ্যাক্সিসের অ্যাকাউন্টে ঘুরছে। কারণ এখানে আমি আজকে এখানে দেখলাম, পরের দিন দেখছি এখানে আছে, তারপরের দিন এখানে আছে। অ্যাকচুয়ালি নর্থ ইজ হিয়ার, সাউথ ইজ দেয়ার। বিকজ উনি যেখান থেকে অবজার্ভ করছিলেন সেখানে পৃথিবীর তো ইনক্লিনেশন আছে ইত্যাদির জন্য সূর্যের যে নর্থ সাউথ তাকে আমাকে পরে অ্যালাইন করতে হয়, যেগুলো আমরা পরে শিখেছি, আগে জানা ছিল না। তা উনি কিন্তু প্রথম বলেছিলেন যে সূর্য নিজের অ্যাক্সিসের অ্যাবাউটও রোটেট করছে। অবভিয়াসলি উনি পুরো ডিটেলসটা তখন জানতেন না, কিন্তু আমি এটা এই জন্যই অনেক জায়গায় বলার চেষ্টা করি যে দেখো 400 বছর আগেও আমাদের নতুন কিছু দেখলে সেইটা থেকে যে আমরা বলি না, আমরা আরো ভাবতে হবে, ভেবে কেন এটা হচ্ছে তার যে ব্যাখ্যাটা আনতে হবে, সেই রকম কিরকম মাইন্ডস তাদের ছিল। এবং আমাদের আজকেও কিন্তু সেইটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। যাই তুমি নতুন কিছু দেখছো সেটাকে কিন্তু ব্যাখ্যা করতে হবে। যতক্ষণ ইউ আর ফাইন্ডিং এ এক্সপ্লেনেশন ইন টার্মস অফ ফিজিক্স অর আদার ব্রাঞ্চেস অফ সায়েন্স, ইট ইজ নট কমপ্লিট। সানস্পটস গুলো কি করে তৈরি হয় আমরা এখন জানি। দ্য সানস্পটস আর ম্যাগনেটিক স্ট্রাকচারস দ্যাট ইমার্জ ফ্রম দ্য বিনিথ দ্য সারফেস। তো এটা সূর্যের অ্যাকচুয়ালি পৃষ্ঠ, মানে আমরা যেটাকে ফটোস্ফিয়ার, আমি যদি সূর্যের দিকে এখন আকাশে তাকাই যে জায়গাটা আমরা দেখতে পারি সেটাকে ফটোস্ফিয়ার বলা হয়। তো এই যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইনস গুলো, তোমরা চুম্বকের এক্সপেরিমেন্ট যদি ল্যাবে করে থাকো, দেখবে যে একটা ম্যাগনেটের তুমি যদি আয়রন ফিলিংস লাগিয়ে দাও, নর্থ পোল থেকে ওরা সাউথ পোলে করে, এটাকে ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইনস বলা হয়। ইটস ইমাজিনারি ডিপিকশন অফ দ্য ম্যাগনেটিক ফোর্সেস। তো এরকম যদি আমি 1 মিলিয়ন ধরো ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইনসকে একত্র করে একটা বড় এরকম একটা টিউব বানাতে পারি, সেটাকে বলা হয় ম্যাগনেটিক টিউব। এবং সেই ম্যাগনেটিক টিউবগুলো ভেতর থেকে, বিকজ ম্যাগনেটিক টিউবগুলো সারাউন্ডের সঙ্গে কম্পারেটিভলি হালকা হয়, বায়ান্সি যেরকম হয় সেরকম ম্যাগনেটিক বায়ান্সির জন্য এরা উপরে উঠে আসে এবং এইভাবে এই সানস্পট তৈরি হয়। ইনফ্যাক্ট সানস্পট তো এখানে তৈরি হচ্ছে, একটা নর্থ পোলারিটি থাকে, একটা সাউথ পোলারিটি থাকে। এখানে আবার দেখা যাচ্ছে যে সানস্পট গুলো ভেসে আসছে এবং যখন ওরা এই সূর্যের পৃষ্ঠের এর মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে আসবে তখন এখানে একটা পোলারিটি তৈরি হবে, এখানে আরেকটা পোলারিটি তৈরি হবে। কিন্তু আবার যদি আমরা এই সানস্পট টিউব গুলোকে যদি আবার টুইস্ট করতে থাকি, তাহলে কিছু পরে দেখা যায় যে এই টিউবের মধ্যে যে হিউজ মেটেরিয়াল কনফাইন ছিল তারা কিন্তু ইন্টারপ্ল্যানেটারি স্পেসে ইজেক্টেড হতে পারে। আমরা পরে দেখবো এই ইজেকশনের পরে কি ফল হতে পারে, সেটা একটা ভয়াবহ ধরনের ব্যাপার। আর একটা জিনিস আমরা দেখতে খুব ইম্পর্টেন্ট সূর্যের জন্য, সেটা হচ্ছে যে সূর্যকে যদি আমাদের ভালোভাবে গবেষণা করতে হয়, আমাদের মাল্টি ওয়েভলেন্থ অবজারভেশনটা খুব দরকার। কারণ সূর্যের সারফেসে এই যে সানস্পট গুলো আমরা আবার দেখছি, এবং তার যদি আমি 2000 কিলোমিটার উপরে যাই, তাহলে দেখবো এগুলো এক্সট্রিম আলট্রাভায়োলেট ইমেজিং এর সাহায্যে আমরা এইগুলো জ্ঞান পেয়েছি। দেখা যায় যে সানস্পটস গুলো কানেক্টেড বাই ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইনস এবং অনেক হিউজ অ্যামাউন্ট অফ মেটেরিয়াল ইজ কনফাইন্ড ইন দিস। আমরা যদি ক্রোমোস্ফিয়ার দেখি, ক্রোমোস্ফিয়ার ইজ কম্পারেটিভলি লোয়ার দেয়ার, about 1000 to 1500 কিলোমিটার, সেখানেও কিন্তু ওই রূপ মতো দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু সেগুলো একটু কম্প্যাক্ট। They are bright, they are probably around 20,000 degree Kelvin. সারফেসের টেম্পারেচার কিন্তু 6000 টেম্পারেচার। আবার এই দিকে এই যে লুপগুলো দেখছি, এই টেম্পারেচার কিন্তু 1 মিলিয়ন কে। এটাও একটা বিষয় যে করোনাতে, এটাকে করোনা বলে, এটাকে ক্রোমোস্ফিয়ার বলা হয়।
করোনার কেন এত বেশি টেম্পারেচার? সাধারণত কি হয়, আমরা যখন কোনো হিট সোর্স থেকে দূরে চলে যাই, যত দূরে যাবো তত ঠান্ডা হবে, সেটাই আমাদের থার্মোডাইনামিক্স বলে। কিন্তু এটা কি করে হলো যে সূর্যের তো এনার্জি সোর্স হচ্ছে সব ভেতরে, যেখানে থার্মোনিউক্লিয়ার রিয়াকশন ইত্যাদি হয়, সেখানে আবার 15 মিলিয়ন কে টেম্পারেচার। কিন্তু যখন সারফেসে আসি 6000 ডিগ্রি মতো টেম্পারেচার, তাহলে অ্যাটমসফিয়ারে গেলে ঠান্ডাই হওয়ার কথা। আমাদেরও কি হয়, কলকাতা এত গরম লাগছে, আমি তো নৈনিতালে থাকি, বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা লাগে, যদি নৈনিতালে আরো উপরে যাই আরো ঠান্ডা হবে। কিন্তু এখানে কেন উল্টো হচ্ছে? ফলে এটা কিন্তু নর্মাল থার্মোডাইনামিক্সে এক্সপ্লেন করা যায় না, তার জন্য নন থার্মাল প্রসেসেস আছে। আমরা এই আদিত্য মিশনে কিন্তু এটাও একটা গবেষণার বিষয়। আমাদের কিছু কিছু জিনিস জানা আছে, কিন্তু এখনো পুরোটা জানা নেই। আমি অনেক সময় বলি, 90 সালে আমি যখন পিএইচডি শুরু করেছিলাম, তখন আমার প্রথম ওই প্রজেক্ট ছিল করোনা, ওয়াই করোনা ইজ সো হট। আমি এখনো সেই বিষয়ে কাজ করছি। ফলে অবভিয়াসলি তার মধ্যে হাজার হাজার পেপার পাবলিশ হয়েছে, আমরা অনেক কিছু জেনেছি, কিন্তু তাও কমপ্লিট হয়নি। ফলে দেখুন, রিসার্চে কিন্তু এরকম থাকে যে কোনো একটা আউটস্ট্যান্ডিং প্রবলেম, যেগুলো কিনা রিয়েলি ডিফিকাল্ট প্রবলেম, সেগুলো পুরোপুরি জানার জন্য আমাকে অনেক কিছু করতে হয়। তার মানে এর মধ্যে অলরেডি 10টা মিশন লঞ্চ হয়ে গেছে, তাদের প্রত্যেকেই কিন্তু সায়েন্টিফিক অবজেক্ট ছিল করোনাল হিটিং, one of the scientific objects. There are many we list out normally. তো এই জন্য আমি বলছিলাম যে মাল্টি ওয়েভলেন্থ একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই যে আমি এবার বলেছিলাম যে বড় বড় বিস্ফোরণ হলে কি হয়, এই দেখো আর একটা অ্যাক্টিভ রিজন, সেখানে কিনা এইরকম আমার একটা ইয়ে রয়েছে, অ্যাক্টিভ রিজন রয়েছে, মানে এত বড় একটা করোনা প্লাজমা। আমি এই সময় পৃথিবীর যদি তুলনা করি না, পৃথিবীর সাইজ কিন্তু এইটুকু হবে, এই ধরো এরকম সার্কেল হবে। তার মানে ভাবা যেতে পারে যে কত বড় একটা জায়গার দিকে একটা ক্লাউড মতো ব্যাপার, সেইটা যদি এক্সপ্লোর করে তাহলে কতটা জিনিস আমরা বাইরে ইজেক্ট করবো। কিছু মেটেরিয়াল আবার দেখো সূর্যের উপরে গিয়ে ফিরে যাচ্ছে, সেখানে আবার ধাক্কা লেগে আরো কিছু অনেক কিছু ডাইনামিজম হচ্ছে। কিন্তু মেইন প্রবলেম হচ্ছে এই যে হিউজ মেটেরিয়ালটা ছিল, সেইটা এই দেখো এই যে বড় একটা ম্যাগনেটিক স্ট্রাকচার ছিল, এইটা যদি বেরিয়ে যায় তাহলে এই জিনিসগুলোকে বলা হয় করোনাল মাস ইজেকশন। তো এই করোনাল মাস ইজেকশনটাকে আমাদের তো ফলো করতে হবে। ফলো করার জন্য আমরা যেটা করি, আমরা একটা নতুন ইনস্ট্রুমেন্ট তৈরি করি, তাকে বলা হয় করোনা গ্রাফ। এখানে কি করা হচ্ছে, করোনা মানে সূর্যের যে পিছের পোরশনটা, সেটাকে আমরা ব্লক করছি। ব্লক করার পরেই কিন্তু আমরা ওই যে ইজেক্টরটা বেরিয়ে এসেছিল, সেইটাকে আমরা ট্র্যাক করতে পারছি। এই দেখো ইজেক্টরটা বেরিয়েছে, এবং এইটা প্রায় 5 সোলার রেডিয়ার মতো, এটা প্রায় 15 সোলার রেডিয়ার মতো। ফলে আমাকে বিভিন্ন করোনা গ্রাফ বানাতে হবে। করোনা গ্রাফ ইজ নাথিং বাট লাইক এ টোটাল সোলার এক্লিপস। পূর্ণ সূর্যগ্রহণ আমি জানি না এই ঘরে যারা আছেন তাদের মধ্যে কতজনের দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। একটা অস্বাভাবিক সুন্দর ব্যাপার। আমরা বাংলাদেশের মনে ভয়ঙ্কর সুন্দর, হ্যাঁ, এটা প্রায় সেরকম একটা ভয়ঙ্কর সুন্দর একটা করোনা। মানে ওই যে একটা বিল্ড আপ তৈরি হয়, যে টোটালিটি আসছে আসছে, তারপরে হঠাৎ করে কয়েক মিনিটের জন্য, কি ইভেন 1 মিনিটেরও কম করোনাটা আমরা দেখতে পেলাম। এটা হচ্ছে ন্যাচারাল এক্লিপস, বিকজ মুন এর যে সাইজ সেটা পারফেক্টলি আমাকে সূর্যের পিঠটাকে আটকে দেয়, এবং তখন আমি বাইরের অ্যাটমসফিয়ারটাকে দেখতে পারি। এইবার কোন সূর্যগ্রহণ তো আর বারবার হচ্ছে না, সব বছরে একবার দুবার হলেও সেটা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় হয়। কতবার আমরা ছুটে যাবো, থ্যাঙ্কফুলি আমি প্রায় 9বার ছুটে গেছি বিভিন্ন প্রান্তে, কিন্তু সেটাকে সবসময় করা যায় না, সকলের পক্ষে করা সম্ভব নয়। সেই জন্য আমরা আর্টিফিশিয়ালি এই টোটাল সোলার ইক্লিপস থেকে সিচুয়েশন থেকে ক্রিয়েট করি এই ধরনের যন্ত্রকে, তাকে বলা হয় করোনাল মাস ইজেকশন, তাই করোনা গ্রাফ। নাও আমি ছবি দেখাবো। এই যে করোনাল মাস ইজেকশন হচ্ছে, এইটা আর একটা নতুন স্যাটেলাইট, তোমরা হয়তো এগুলো নাম শুনে থাকবে, এগুলো সাংঘাতিক নতুন ব্যাপার। এটাকে বলা হয় পার্কার সোলার প্রোব। বিখ্যাত পার্কার সোলার ফিজিসিস্ট ছিলেন, যিনি সোলার উইন্ড বলে নাম দিয়েছিলেন। কি হয়, সূর্যের যে বাইরের অ্যাটমসফিয়ারটা, সেটা কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি থ্রোয়িং অ্যাওয়ে সাম মেটেরিয়াল, কন্টিনিউয়াসলি, এইটাকে বলে সোলার উইন্ড। এবং এই সোলার উইন্ডটা দেখো ব্যাকগ্রাউন্ডে দেখা যাচ্ছে, সোলার উইন্ড আছে, তার উপরে হঠাৎ করে একটা ঝড় এসে তৈরি হলো। এটা হচ্ছে সূর্য ঝড় বা সোলার স্টর্ম আমরা বলি, বা করোনার আরো যদি সায়েন্টিফিক্যালি বলা হয় তাকে বলা হয় করোনাল মাস ইজেকশন। এই পার্কার সোলার প্রোব কিন্তু সূর্যের অনেক কাছে যাচ্ছে, আমরা কিন্তু অত কাছে যাচ্ছি না, আমি সেটা সম্বন্ধে আসবো। কিন্তু আমি শিওর যে এই পরিবেশের মধ্যে থাকতে কারোরই খুব ভালো লাগবে না, মানুষ তো নয়, স্যাটেলাইটেরও নয়। কেননা স্যাটেলাইট উইল বি কমপ্লিটলি ড্যামেজ ইফ সাচ এ সোলার স্টর্ম হিটস। আমরা টেরেস্ট্রিয়াল ক্লাইমেটে তো দেখি একটা
সাইক্লোন বা ইত্যাদি এলে কি হয়, তো এটা হচ্ছে কিন্তু তারও 1000 গুণ বেশি অ্যাক্টিভ একটা ঝড় এটা বলা যেতে পারে। তো এই ঝড়টার থেকে আমরা বেঁচে আছি কি করে? ফরচুনেটলি পৃথিবীর কিন্তু ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে। এই ঝড় থেকে আমরা বেঁচে আছি বিকজ আমাদের ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে। পৃথিবীর যদি ম্যাগনেটিক ফিল্ড না থাকতো তাহলে কিন্তু পৃথিবীতে মানুষের কখনো অভিব্যক্তি হতো না। অ্যাকচুয়ালি অন্য প্ল্যানেটও কিন্তু এই সূর্য, ঝড় ইত্যাদি দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং সেখানে যে লাইফ সম্ভব নয় বা সম্ভব কিনা তার একটা মেইন ক্রাইটেরিয়া হবে হচ্ছে তার ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে কিনা। কোনো প্ল্যানেটের যদি ম্যাগনেটিক ফিল্ড না থাকে তাতে কিন্তু লাইফ পসিবল না। ফরচুনেটলি আর্থের আছে এবং তারা কিন্তু আমাদের এইভাবে আটকে রাখছে। কিন্তু যদি ঝড় খুব বেশি হয় কি হয়, এই ঝড়ের সঙ্গে অনেক বেশি হাইলি এনার্জেটিক পার্টিকেলস থাকে, ইলেকট্রন, প্রোটন, হাইলি আয়নাইজড অ্যাটমস, এবং এই যে ঝড়ের সঙ্গে কিন্তু ম্যাগনেটিক ফিল্ডও আছে। ফলে এই যে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা আসছে এবং আর্থের যে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা আছে, এদের দুজনের মধ্যে আবার একটা ঝগড়া, সেই ম্যাগনেটিক ফিল্ডের এই ডিরেকশন এবং এই ডিরেকশনের উপরে এটা ডিসাইড করে যে কতটা ভায়োলেন্ট হবে। এই ঝড়টাকে বলা হয় জিওম্যাগনেটিক স্টর্ম। এইটা হচ্ছে সোলার স্টর্ম যেটা আসে এবং সেটা যখন জিওম্যাগনেটিক ফিল্ডের সঙ্গে ইন্টারঅ্যাক্ট করবে এবং তারপরে আরো বেশি ভায়োলেন্স তৈরি হবে কি না সেটা ডিপেন্ড করে দুটো ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ওরিয়েন্টেশন এবং স্ট্রেংথ ইত্যাদির উপর, এবং সেই ফেনোমেননটাকে বলা হয় জিওম্যাগনেটিক স্টর্ম। কিভাবে আমরা বেঁচে আছি? আমরা যেটা বলছিলাম যে যদি পৃথিবীতে জাস্ট এরকম একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড আমরা যদি একটা ডাইপোলের মতো ভাবি, নর্মাল কন্ডিশনে কিন্তু আমরা এইরকম ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইন্স হতো। কিন্তু ইন রিয়েল ওয়ার্ল্ড দ্য থিং ইজ সূর্য থেকে কন্টিনিউয়াসলি সোলার উইন্ড আসছে, যেটা বললাম একটা বায়ু আসে, হ্যাঁ, several hundred কিলোমিটার স্পিডে, এবং তারা কিন্তু এই ম্যাগনেটিক ফিল্ডটাকে মানে ডিস্টর্ট করে দেয়। তাদের কিন্তু ফলে আমাদের আর্থের ম্যাগনেটিক ফিল্ড যে কোনো সময় যদি আমি ছবি তুলি বা কোনোভাবে মডেল করি তাহলে কিন্তু নর্মালি এইটা রয়েছে। এইবারে যদি আমার একটা বড় সূর্য ঝড় আসে তাহলে কিন্তু এইটাকেও আরো ডিস্টার্ব করবে। এটা কিরকম ব্যাপার? আমরা এই খেলাটা অনেক সময় খেলেছি, পুকুরে খেলেছি, নদীতেও খেলেছি। নদীতে জল আছে, হ্যাঁ, একটা ঢিল নিয়ে ছুড়লাম, এখন এই ঢিলটা কতদূর যাবে সেটা ওই নদীর জলের উপর নির্ভর করছে, এবং ঢিলটা আমি কি অ্যাঙ্গেলে ছেড়েছি, আমরা অনেক করে বাউন্স করার চেষ্টা করি, হ্যাঁ, কতগুলো বাউন্স করা যায়, হ্যাঁ, এগুলো সব নির্ভর করছে নদীর প্রবাহের উপর এবং আমি কিভাবে এই ঢিলটাকে ছুঁড়েছি তার উপর। সিএমই আর সোলার উইন্ডের ইন্টারাকশনটা কিন্তু অনেকটা সেরকম, যে সিএমইটা আসছে, সিএমইটা এসে ধাক্কা মারছে সোলার উইন্ডে, কারণ সোলার উইন্ড তো ব্যাকগ্রাউন্ড সবসময় রয়েছে। ফলে আমাকে ভালোভাবে নদীর প্রবাহটা জানতে হবে, ঢিলের ছোঁড়াটা জানতে হবে, ঢিলটাকে আমি অ্যাক্সিলারেট করতে পারি কিনা ডিসিলারেট করতে পারি তার উপর ডিপেন্ড করবে। ফলে সিএমই আর সোলার উইন্ডের ইন্টারাকশন পুরোটাই সেই একই গল্প। সোলার উইন্ডটাকে আমরা জানতে হবে, এবং আনফরচুনেটলি সোলার উইন্ড ইজ অলসো ভেরি মাচ ভেরিয়েবল। এমন না যে সোলার উইন্ড সবসময় এরকম 200-300 কিলোমিটার সমস্ত ডিগ্রি ল্যাটিটিউড দিয়ে আসছে, এরকম না। সোলার সাইকেলের সঙ্গে তারও পরিবর্তন হয়, এবং অবভিয়াসলি যে সিএমই গুলো আসে, আমার একজন ছাত্র জাস্ট দুদিন আগে একটা কাজ শেষ করেছে, ও 2000 সিএমই স্টাডি করেছে, এবং নো টু সিএমইজ আর অলমোস্ট সেম। ফলে আমরা চেষ্টা করি কি কতগুলোকে একই বাক্সে রাখা, হ্যাঁ, যে এই 100টা হয়তো এরকম ব্যবহার করছে, এই 200টা হয়তো এরকম ব্যবহার করছে। মানে আফটার ফিজিক্স করতে গেলে তো তোমাকে কিছু একটা এনসেম্বল ইত্যাদি থিওরি বার করতে হবে। সেইভাবে কিন্তু আমরা গবেষণাটা করি, কারণ এই সিএমইটা প্রথমে অ্যাক্সেলারেট করবে, তারপরে ডিপেন্ডিং অন দ্য সিএমই স্পিড অ্যান্ড দ্য relative to the solar wind speed, whether it is going to further decelerate, whether it is going to take 2 days to arrive or 1 day to arrive, because এই যে পুরো ব্যাপারটাকে এইটাকে বলা হয় স্পেস ওয়েদার। হ্যাঁ, আমাদের ওয়েদারটাকে প্রেডিক্ট করতে হবে। আরো খুব সুন্দর সুন্দর ঘটনা ঘটে আমাদের আর্থের অ্যাটমসফিয়ারে। তোমরা কলকাতা শহরতে খুব বেশি দেখার সম্ভাবনা নেই, কিন্তু আমরা যদি একটু হাই ল্যাটিটিউড পৃথিবীতে যাই, এই ধরনের সুন্দর সুন্দর জিনিস দেখা যায়, যাকে বলা হয় অরোরা। এই সোলার স্টর্ম গুলো যখন আসে, তারা যে এনার্জেটিক পার্টিকেলস, দে আর অ্যাকচুয়ালি নট এবল টু পেনিট্রেট দ্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইন। তারা কিন্তু এই ম্যাগনেটিক ফিল্ডকে ক্রস করে নর্মালি যেতে পারবে না। তারা কি করবে, এই ফিল্ড লাইনসে আমরা বলি গ্রাইডেড করতে করতে পোলার রিজন দিয়ে তারা ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করবে, এবং পোলার রিজনে একটু গ্যাপ আছে বা গর্ত আছে, তখন এই আর্থের যে অ্যাটমসফিয়ার তার সঙ্গে এই চার্জ পার্টিকেলস এর কিছু রিঅ্যাকশন হয়, কোনো সময় অক্সিজেন আয়ন, কোনো সময় আলাদা আয়ন,
হ্যাঁ সেইগুলো হয়ে কিন্তু ওই সুন্দর সুন্দর কালারের এই বর্ণ বৈচিত্র্যটা তৈরি হচ্ছে। So that's why the auroras are formed. Basically it's just a direct interaction of solar charged particles with the Earth's atmosphere. কিন্তু সেই ইন্টারাকশনটা নর্মালি তুমি যদি আলাস্কা যাও বা স্ক্যান্ডিনেভিয়ান কান্ট্রি নরওয়ে ইত্যাদিতে যাও, অ্যাকচুয়ালি আমরা সোলার অ্যাক্টিভিটি এখন উপর দিকে যাচ্ছি, তোমরা সামারে যদি ট্রিপ করো তাহলে দেখতে পাবে। আসলে আমি এখন সত্যি দেখার সুযোগ পাইনি, এইটা একটা ব্যাপার করে ফেলতে হবে। এই যে চার্জ পার্টিকেলস এবং যে মাস যেটা আসছে সূর্য থেকে, সেইটা যখন আমাদের রেডিও কমিউনিকেশন, বিকজ আমাদের আয়নোস্ফিয়ার ইত্যাদি ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট ফর কমিউনিকেশন সিস্টেম, তার সঙ্গে যখন ইন্টারাকশন হয় এই ধরনের হিউজ ইম্প্যাক্ট হয়। আমাদের যে পাওয়ার সিস্টেম আছে, যে ট্রান্সফরমার্স আছে ইত্যাদি, সেখানে কি হয়, এই এগেইন হাইলি এনার্জেটিক ইলেকট্রনস ইত্যাদি আসলে সেখানে ইনডিউস কারেন্ট তৈরি হয়, ইনডিউস কারেন্ট হয়ে ট্রান্সফরমার পুড়ে যেতে পারে। ইনফ্যাক্ট সেগুলো হয়েছে আগে, পার্টিকুলারলি এগেইন লো ল্যাটিটিউডে আমাদের ম্যাগনেটিক ফিল্ড আর একটু বেশি প্রোটেক্ট করে রেখেছে, কিন্তু কানাডাতে একবার শীতকালে ওরকম ব্ল্যাক আউট হয়ে গিয়েছিল, ফলে জাস্ট ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিকে কত একটা 4-5 বিলিয়ন কম্পেনসেশন দিতে হয়েছিল। মেট্রো বন্ধ হয়ে গেছিল 3-4 ঘন্টায়। আমাদের এখানে হলে অত হই হুল্লোড় হতো না, কিন্তু ওখানে হওয়া মানে একটা বিশাল ব্যাপার। ফলে এখন প্রত্যেকটা গভর্নমেন্ট থেকে এই সম্ভাবনা আছে কিনা সেটা করাকে খুব ইম্পর্টেন্ট। আমাদের যেমন ওয়েদারের প্রেডিকশন করতে হয়, সেরকম স্পেসেরও প্রেডিকশন করতে হয়। আমরা ভেরি মাচ ডিপেন্ডেন্ট অন জিপিএস, গুগল ম্যাপ কাজ করবে না, হোয়াটসঅ্যাপ ডেলিভারি হবে না, ডিডি ট্রান্সমিশন বন্ধ হয়ে যাবে, শ্বাসবহুকা প্রোগ্রাম হল্টেড হয়ে যাবে। হ্যাঁ, ফলে এরকম দৈনন্দিন জীবনে কিন্তু সাধারণ মানুষেরও অনেক কিছু হবে, যার জন্য আমাদের এই সোলার রিসার্চটা একটু বেশি করে করতে হবে। এইটা একটা সামারি স্লাইড which shows that because of the solar flares and the cosmic rays, these are very highly energetic particles which comes because of huge magnetic activity which happens in the sun called solar flares. Basically flares টা coronal mass ejection এর রেজাল্ট করে দেয়। এরা আয়নোস্ফিয়ারে, আমি যেটা বলছিলাম, আমাদের বেশিরভাগ স্যাটেলাইট এই আয়নোস্ফিয়ারের আশেপাশে রয়েছে, এবং অনেক সময় অ্যাস্ট্রোনটরা ট্রাভেল করছে। ইনফ্যাক্ট খুব পৃথিবীর এখন খুব বড় বড় যাদের হাতে অনেক পয়সা করি, তারা বেশ স্পেস ট্যুরিজম করার কথা ভাবছেন। ফলে তাদের আমরা একটু ভয় দেখাই যে স্পেস ট্যুরিজম করবেন, জেনে গেছেন যে সূর্য ঝড় হবে কিনা, প্লিজ $1 বিলিয়ন দিন, আমরা এটাকে আপনাকে বলে দেবো কোন সময় যাওয়াটা সুবিধাজনক আর কি। তো সেইভাবে কিছু টাকা পয়সাও আসছে রিসার্চের জন্য। তা ইনফ্যাক্ট দ্য সেম গাই হু হ্যাড SpaceX, Elon Musk, he lost his 40 satellites 1.5 years back only, because একটা সৌরঝড় হয়েছিল, সেটা খুব বড় কিছু ছিল না, ডাইরেক্টলি যে স্যাটেলাইটকে ইম্প্যাক্ট করেছিল তা নয়, কিন্তু the change in the atmospheric drag changed the trajectory of the satellite, এবং তারপর ওরা কন্ট্রোল করতে পারলেন না। আমরা সকলেই আলোচনা করছিলাম যে আমরা 4 মাস ধরে যাচ্ছি, সব ঠিকঠাক, প্রত্যেকটা মুহূর্তে আমরা তো ট্র্যাক করতে হবে। স্যাটেলাইট যদি যে রাস্তায় যাওয়ার কথা সেই রাস্তা থেকে বেরিয়ে গেলে তাকে আবার ফিরিয়ে আনতে হবে, সেই ফিরিয়ে আনার জন্য অনেক কিছু করতে হয়। So commercial companies are still not fully equipped for this kind of thing, and commercial satellites are lost. Every other week that some commercial satellites are lost, সেটা আসে না, মানে মিডিয়াতে আসে না, কারণ আমাদের হাজার হাজার স্যাটেলাইট আছে, তার মধ্যে 2-3খানা গেলে কোনো ক্ষতি নেই। কিন্তু এখন আজকে 1000 আছে, পরে মিলিয়ন হয়ে যাবে। আমরা যেভাবে এগোচ্ছি স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন দিকে, সো রেডিও ওয়েভ ডিস্টারবেন্স সিগন্যাল ইয়া হয়। জানি না আপনারা জানেন কিনা, অনেকে আজকাল দিল্লি থেকে নিউ ইয়র্কে ডাইরেক্ট ফ্লাইট আছে। হ্যাঁ, আগে ইউরোপ হয়ে যেত, এখন কিন্তু ওই গ্রিনল্যান্ডের উপর দিয়ে যায় ডিস্টেন্সটাকে কমানোর জন্য। তো গ্রিনল্যান্ডের উপরে যদি যাচ্ছে মানে কিন্তু আমরা পোলার রিজনের কাছে চলে গেলাম, এবং ওই যে সূর্য ঝড় যদি আসে তার মানে কিন্তু আমার বডি এক্সপোজ হচ্ছে with all these highly energetic particles, which is not very good, particularly if you actually they have to give a warning and messages now. Air company has made it mandatory for pregnant women. Actually you should not take any polar flights at all. So these are day-to-day things which are happening. So we need to understand যে সূর্য এরকম ভায়োলেন্ট কিছু হতে চলেছে কিনা। আমি আজকে খুব বেশি বলিনি যে সূর্যর মানে লং টার্ম চেঞ্জের জন্যই কিন্তু আমাদের ক্লাইমেট চেঞ্জ হয়। আমি সেই গল্পটা আজকে খুব বেশি করছি না, কারণ আমাদের ক্লাইমেট আফটার অল ইজ কমপ্লিটলি ডিপেন্ড অফ what solar energy is. If the solar energy is going to be reduced by even 1%, there will be devastating effect.
গ্লোবাল ওয়ার্মিং টমিং থেকে আমরা সমুদ্র ফ্রিজ করে যাবো। ইনফ্যাক্ট দেয়ার হ্যাভ বিন মেনি আইস এজ ইন লাস্ট 4000 years, 20 of them. Now we know because of the solar radiation. Solar radiation কমে গেছিল, সেই জন্য মিনি আইস এজ হয়েছে। এইবার আমি আদিত্য মিশনে ঢুকি। আদিত্য এইটা হচ্ছে সোলার সাইকেল, বেসিক্যালি সানস্পট নাম্বার showing with time. আমাদের সোলার ফিজিক্সে সবসময় আমরা মানে কখন সানস্পট নাম্বার অনেক যদি বেশি থাকে তাকে আমরা সোলার ম্যাক্সিমা বলি, যখন সানস্পট নাম্বার কম থাকে সোলার মিনিমা বলি। আমরা এই আলোচনাটা শুরু করেছিলাম বেশ কিছুদিন আগে, 2006 আমরা আলোচনা শুরু করেছিলাম রামন রিসার্চ ইনস্টিটিউটে। and it was actually that time আমরা অনেক ভেবেছিলাম যে আমরা একটা লোয়ার অরবিটে ছোট একটা মিশন করব, তার মানে একটা করোনাগ্রাফ থাকবে, সেই করোনাগ্রাফে খালি ইমেজিং ক্যাপাবিলিটি থাকবে, আর কিছু নয়, খালি ছবি তুলবে, আর কিছু নয়, বেশ 2-3টে ফিল্টারে তুলবো, কিন্তু আর বেশি কিছু নয়। এবং করোনাগ্রাফটা ডিজাইন হচ্ছিল, কাজ হচ্ছিল, অ্যারাউন্ড 2009 ইসরো ফর্মাল অ্যাপ্রুভাল দিয়ে দিয়েছিল, টাকা পয়সা এসে গিয়েছিল, কাজটা চলছিল। তারপরে হঠাৎ 2013 দিকে প্রফেসর ইউআর রাও, he was the former ISRO chairman, and then subsequently he was the chairman of the ARIES, that time it used to call Advisory Committee for Space Research. এই কমিটিটা ডিসাইড করে যে স্পেস রিসার্চে কি হবে, মানে কালকে চাঁদ্রায়ন যাবে না পরশুদিন মঙ্গলায়ন যাবে, that decision is taken by them. Professor Rao was the final person to decide on that. উনি হঠাৎ দেখে বললেন যে তোমরা ছোট ছোট কেন কাজ করছো, এই কথাটা আমি আনন্দবাজারে লিখেছিলাম, যে এবার সেদিনকেও বলেছেন why are you taking baby steps, কেন আমরা বড় ভাবতে পারি না। এবং সত্যি তোমাদের জেনারেশনের কাছে কিন্তু এটা একটা মানে হয়তো সাধারণ ব্যাপার হয়ে গেছে। আমরা যখন ছোট ছিলাম আমরা একটু ভাবতেই পারতাম না যে ইন্ডিয়া ল্যাগ্রাঞ্জিয়ান মন চলে যাবে, কারণ only European Space Agency and NASA so far has traveled to Lagrangian mon. কিন্তু these missionaries have really made it possible, and we started thinking about L1 mission. Announcement of opportunity was there, then lots of proposals were received from many different institutions and ISRO centers, and finally 7 payloads were selected. So আমরা প্রায় একটা সোলার সাইকেল ধরে এই ইনস্ট্রুমেন্টগুলো বানাচ্ছি, সময় লেগেছে। Obviously there were COVID challenge, COVID না হলে তো আমরা অলরেডি 1-2 বছর আগে উপরে চলে যেতাম। Finally payloads were delivered early this year, and we had a launch on 2nd. এই পোর্শনটা তোমরা অনেকে হয়তো লাইভ দেখেছো, যদি লাইভ না দেখে থাকো রেকর্ডিংস আর অল অ্যাভেলেবল। ফ্রম দ্য লিফট অফ typically there are different stages, যেখানে কিনা আস্তে আস্তে খোলস ছাড়াতে স্যাটেলাইটটা ডিট্যাচ হয়ে থাকে, এবং the separation happened almost an hour later. আমরা অ্যাকচুয়ালি কয়েকজন এই সময় ওই প্যানেলের আলোচনাটা করছিলাম, পরে কেউ যদি ভিডিওটা দেখতে চাও তাহলে ওই সময় আরো কিছু তথ্য হয়তো পেতে পারো। Essentially this is the orbit. We are going to make a few Earth center orbit transfer, এবং eventually 18 সেপ্টেম্বর, which is also incidentally আমার জন্মদিন, আমরা এই আর্থের অরবিট থেকে বেরিয়ে যাব, এবং this is called the cruise phase. 4 মাস আমরা এরকম যাব, এবং তারপরে ল্যাগ্রাঞ্জিয়ান ওয়ান পয়েন্ট, আমি ল্যাগ্রাঞ্জিয়ান ওয়ান পয়েন্টের সম্বন্ধে একটু বলবো। তার অ্যারাউন্ডে আমরা একটা বিগ হেলো অরবিট সূর্যকে দেখব। এই ইনসারশনটা হবে ফার্স্ট উইক অফ জানুয়ারি। This is going to be a very, very important maneuver. As some of you heard that Mangalayan মিশনের সময় মানে মঙ্গল গ্রহের দিকে আমরা যাচ্ছিলাম, আস্তে আস্তে স্লো ডাউন করতে করতে আমরা মঙ্গলের গ্র্যাভিটিতে পড়তে হবে। যদি মঙ্গলের গ্র্যাভিটিতে ক্যাপচার না হয় তাহলে কিন্তু আমরা বেরিয়ে চলে যাবো, এবং একবার বেরিয়ে চলে গেলে আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসাটা মানে অনেকটা ফুয়েল লাগবে। যতটা বেশি ফুয়েল নষ্ট হবে তার মানে আমার লাইফটাও কমতে থাকবে। তো আমরা অল কিপিং আওয়ার ফিঙ্গার্স ক্রসড for this very crucial maneuver. For a two-body system like Sun and Earth, there are 5 Lagrangian points. Prithvi ekhane এইটা about 1.5 million kilometer, and the rest is about 48.5 kilometers. For a 99% থেকে কিন্তু আমরা দূরে আছি। এই প্রথম একটা প্রশ্ন অনেকে থেকে আমরা সূর্যের কাছে যাচ্ছি, সূর্যের গরমেই আমরা মরে যাবো ইত্যাদি, এরকম কিছু হবে না। কলকাতা গরমটা বোধহয় তার থেকে বেশি, কিন্তু
কেননা এই যে ইনস্ট্রুমেন্টগুলো সেগুলো সবই রুম টেম্পারেচারে কাজ করা হয়, 22 ডিগ্রিতে কাজ করা হয়, ফলে sometimes you have to actually provide a little bit of heat internally. So heat is not a major problem for this. Of course particles are, because particularly যখন সোলার স্টর্ম ইত্যাদি হবে তখন তো অনেক বেশি পার্টিকেল বম্বারমেন্ট হবে, কিন্তু সেই অনুযায়ী ইনস্ট্রুমেন্টগুলো ডিজাইনও করা হয়েছে যাতে কিনা পার্টিকেলগুলোকে আমরা ডিটেক্ট করতে পারি এবং তার থেকে বেঁচে থাকতে পারি। Lagrangian one point is a very good vantage point for continuous observation of sun. Essentially কি হয়, আমরা কিন্তু ওই পয়েন্টে দাঁড়িয়ে থাকছি না, ফলে এটাও অনেকের মধ্যে যদি ওটা পয়েন্ট বলা হয়েছে একটা, দিস ইজ এ, ওরা যদি অঙ্ক করে থাকো 3 ডাইমেনশনাল স্পেসের মধ্যে ইটস এ সিঙ্গুলারিটি পয়েন্ট, হ্যাঁ, বিকজ আমরা এটা একটা প্লেনে এটা দেখাচ্ছি তো সেটার জন্য বুঝতে অসুবিধা হয়। এই যে ল্যাগ্রাঞ্জিয়ান অরবিটটা করবো এটা কিন্তু একটা প্লেনে হবে না, এটা কন্টিনিউয়াসলি ঘুরতে থাকবে, বিকজ পৃথিবীতেও ঘুরছে, ফলে এই লাইনটা এই পয়েন্টটা ইজ এ রিলেটিভ পয়েন্ট আর ইমাজিনারি পয়েন্ট বিটুইন টু হেভেনলি বডিজ, এবং যদি আমরা তার অ্যারাউন্ডে ঘুরি, খুব সহজভাবে বলতে গেলে যে কোনো ভাবে যদি একটা কোনো অরবিটে আমাদের ঘুরতে হয় আমাদের একটা সেন্ট্রিপেটাল ফোর্স লাগে, সেই সেন্ট্রিপেটাল ফোর্সটা উইল বি provided by the balance force between these two objects. স্যাটেলাইট আর সূর্যের মধ্যে যে আকর্ষণটা আর স্যাটেলাইট আর আর্থের মধ্যে যে আকর্ষণটা, তার যে যদি আমি ব্যালেন্স করার চেষ্টা করি at every instances, তার যে পাথটা হবে সেই কন্টিনিউয়াস মার্কটা হবে, সেই পাথে আমরা থাকব। Lagrangian point is the center of that halo orbit. It's not going to be particular circle, it's not going to be perfect ellipse also, because this guy is going to change continuously. Lagrangian 2 is again another very good vantage point for, particularly for astronomical observation. আমরা যখন distant galaxy ইত্যাদি দেখতে চাই তখন আমাদের পক্ষে ওটা খুব ভালো। ইনফ্যাক্ট হার্শেল রয়েছে, প্ল্যাঙ্ক রয়েছে, এবং probably a lot of you heard about the new mission there as well, because এর প্রোটেকশনটা থাকে এবং সেই জন্য তোমার অনেক বেশি ঠান্ডা এনভায়রনমেন্টে infrared observation করার জন্য এটা সুবিধে। Lagrangian one point, as I mentioned already, there have been primarily 3 satellites for solar observation which is still alive. One is the SOHO, the other 2 is called ACE and WIND, but primarily ACE and WIND is probing the solar wind, not so much the solar lower atmosphere, whereas SOHO had 13 instruments very similar to Aditya, with a combination of, we call it remote sensing and in situ instruments. So probably I will talk a little bit about those instruments later on. I also must point out that we are taking support from ESA. European Space Agency is supporting Aditya's, the entire trajectory, because European Space Agency has a lot of ground stations. Because the satellite station communicate করার জন্য কিন্তু আমাদের গ্রাউন্ডে অ্যান্টেনা লাগে, এবং গ্রাউন্ডে যদি অ্যান্টেনাটা আমি খালি ব্যাঙ্গালোর থেকে ইউজ করি তাহলে তো খুব অল্প সময়ের জন্য ওই স্যাটেলাইটটা ব্যাঙ্গালোর থেকে দেখা যাচ্ছে। The main downlink center is is tracking Bangalore, but in the initial period to follow the trajectory and all that, we are taking European Space Agency's support quite a bit. So these are the GEMS web, as I indicated, the new one. And our own Aditya is going to go to L1. So that's Sanat line. Of course, there are 2 other vantage points which are very good for solar observation. One is called L5, another called L4. L3 হচ্ছে পেছনে চলে গেলে টেলিমেট্রি থাকবে না, ফলে অবজার্ভ করলেও কোনো ডেটা আনতে পারবো না, সূর্য ব্লক করবে তাকে, ফলে এটা কোনো কাজের নয় সেই সেন্সে। কিন্তু L5 is very good, যেটা কি সূর্য আবার নিজের অ্যাক্সিসের মধ্যে ঘুরছে, তো ফলে আমরা যখন সূর্যের অ্যাক্টিভ রিজিয়নগুলো সোজাসুজি দেখছি তার 1 সপ্তাহ আগে প্রায় L5 দেখতে পারবে। So we are thinking big, you never know, we may go to L5 also at some place. In fact, Professor Rao already initiated that discussion with us, but these are dream, of course, but who knows, we may attempt that as well. So এই ধরনের অ্যানিমেশন আমার ছাত্ররা সব বানাচ্ছে, ভালো লাগে। আমরা এই আমাদের নিয়ে এখানে ঘুরতে থাকবো। What are science objectives? Again, I have to tell all this in a slightly shorter description. প্রথমে বলেছিলাম করোনা হিটিং, কেন করোনা হট,
সোলার উইন্ড অ্যাক্সিলারেশন, এটাও আমি বলেছি যে সূর্যের যে বায়ু, সৌর বায়ুটা কিন্তু সবসময় এক নয়, কোনো সময় 200, কোনো সময় 300, কোনো সময় 700। আবার যখন সূর্য থেকে উইন্ডটা প্রথমে বেরোচ্ছে তখন ওটা প্রায় 10-20 কিলোমিটার করে থাকে। 10-20 কিলোমিটার থেকে আমরা 300 কিলোমিটার কি করে হয়ে যাচ্ছে, শেয়ার প্রসেসটাও আমরা সম্পূর্ণ জানি না। ফলে সেই ধরনের আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর জন্য আমাদের অনেক কটা ইনস্ট্রুমেন্ট আছে। কাপলিং অ্যান্ড ডায়নামিক্স অফ দ্য সোলার অ্যাটমসফিয়ার, সোলার আল্ট্রাভায়োলেট ইমেজিং টেলিস্কোপ আছে, যার সাহায্যে আমরা বিভিন্ন ফিল্টারের সাহায্যে ফটোস্ফিয়ার এবং ক্রোমোস্ফিয়ারের ডিফারেন্ট লেয়ার দেখব। আমরা জানি যে সোলার অ্যাটমসফিয়ারটা কিন্তু ভেরি মাচ কাপলড, ইটস অ্যাকচুয়ালি আইডেন্টিক্যাল টু আর্থস অ্যাটমসফিয়ার অলসো। আর্থে যেমন স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার, ট্রোপোস্ফিয়ার, আয়োনোস্ফিয়ার, দে আর নট ইন আইসোলেশন, দে অল টক টু ইচ আদার। সো এটাকে কাপলিং এই টার্মটা ইউজ করা হয়। ফলে comprehensive understanding, you need to understand individual layers and then how they talk to each other as well. So that process we need to study. Solar wind distribution and temperature anisotropy. সোলার বায়ু ঝড়ে যেটা আমি বলেছিলাম, কোথাও 200 কিলোমিটার, কোথাও 600 কিলোমিটার, কোথাও 700 কিলোমিটার, এটাকে আমরা অ্যানাইসোট্রপি বলি। ইটস নট ইউনিফর্ম, 3 ডাইমেনশনাল পিকচার নিলে সব জায়গায় এক ভেলোসিটি না। সেটা কেন হচ্ছে? টেম্পারেচারটাও তফাৎ হয়। কেন টেম্পারেচারটা তফাৎ হচ্ছে, এগুলো কিন্তু সম্যক ধারণা আমাদের এখনো নেই। আর একটা ব্যাপার আমরা খুব বেশি ফোকাস করব আদিত্যের এই করোনাগ্রাফের থেকে, এই করোনাগ্রাফটায় আমরা কিন্তু খুব সূর্যের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করছি। তোমরা যদি প্রথম মুভিটা দেখে মনে থাকে, দেখো যে আমাদের যে ডিস্কটা দিয়েছিলাম সেটা কিন্তু বেশ বড়, একটা সাদা সার্কেল ছিল ভেতরে, তার থেকে বেশ দূরে। এই মুভিগুলো কিন্তু সোলার মিশন থেকে। যদি আমি আবার দেখাতে পারি ওটা কোনোভাবে, তাহলে এই যে করোনাগ্রাফ, এটা যে সূর্যের সাইজ, আর করোনাগ্রাফ যেটা সোহতে আছে তার যে ব্লকিং ডিস্কটা সেটা মাচ বিগার। সো দ্য ফার্স্ট টাইম উই আর এবল টু সি ইজ অলরেডি, যেখানে কিন্তু এই সিএমিটার 2.5 সোলার এরিয়াতে এসে গেছে। তাহলে এই জায়গাটায় সিএমিটার কি হচ্ছে এটা সম্বন্ধে আমাদের কমপ্লিট আন্ডারস্ট্যান্ডিং নেই। তা এইটা আমাদের অ্যাকচুয়ালি ফোকাস ফর দিস পার্টিকুলার করোনাগ্রাফ উইচ উই আর বিল্ডিং, আর উইচ উই হ্যাভ বিল্ট and delivered. So that is one thing. So there are quite a few uniqueness. First time we are going to specially resolve the solar disk in near UV band. আমাদের যে সোলার আল্ট্রাভায়োলেট ইমেজিং টেলিস্কোপটা আছে সেটা 200 to 400 ন্যানোমিটারে কাজ করবে, এবং এই ওয়েভলেন্থ ব্যান্ডে স্পেস প্ল্যাটফর্ম দিয়ে কন্টিনিউয়াসলি সূর্যকে অবজার্ভ করা হয়নি। এক্সট্রিম আল্ট্রাভায়োলেট হয়েছে, ইউভিতে হয়েছে, কিন্তু নিয়ার ইউভিতে হয়নি। ইউভি হলো বিশাল ওয়েভলেন্থ রেঞ্জ হয়েছে। ফলে দ্যাট উইল বি দ্য ফার্স্ট টাইম। সিএবি ডায়নামিক্স ক্লোজ টু দ্য সোলার ডিস্ক, যেটা আমি দেখাচ্ছিলাম আগের ছবিটা, যে সিএবিটাকে আমরা ট্র্যাক করছি অনেকটা সূর্য থেকে দূরে, কিন্তু পুরো আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর জন্য কাছে কি হচ্ছে, কারণ কোথায় ইনিশিয়ালি অ্যাক্সেলারেট করছে সেটা আমাদের পুরোটা জানা নেই। ফলে সেইটা আমরা পার্টিকুলারলি ফোকাস করছি। এই ধরনের বড় মিশনে আরো একটা ব্যাপার খুব গুরুত্বপূর্ণ হয় কি, আমরা তো অনেক লেকে কাজকর্ম শুরু করেছি, ইন দ্য সেন্স ইউরোপিয়ান এজেন্সি বা নাসা কি রাশিয়ান এজেন্সি, জাপানিজ এজেন্সি, এরা তো 40-50 বছর আগে থেকে কাজ শুরু করেছে, আমরা তো এতদিন পরে করছি। ফলে আমরা যখন কাজটা শুরু করি আমাদের প্রথমে জানতে হয় যে ওরা কোনটা কোনটা করতে পারেনি। You have to always identify the gaps in your understanding of a physical phenomena. এবং for that gap in the understanding, you have to also think about what instrument doesn't exist so far. So সেই জন্য আমাদের অনেক বেশি সময় লেগেছে, যে ওই ব্যাপারটা কিন্তু প্রচন্ডভাবে ইম্পর্টেন্ট। কারণ তোমার যদি আফটার অল সায়েন্স হ্যাজ টু ডু সামথিং নিউ না, তোমার যদি আগে অলরেডি করেছে সেটাকে তুমি রিপিট করছো, তার মধ্যে খুব একটা চ্যালেঞ্জ নিয়ে আছে। ফলে that way this mission is very very challenging. There are lots of things we are attending for the first time. Of course there is a risk element also, but without a risk there is no fun. So that way আমরা এই ধরনের নতুন জিনিস করার চেষ্টা করব। There is also some onboard intelligence যেটা আমরা করেছি। এইটা আরেকটা অসুবিধাজনক ব্যাপার হচ্ছে যে আমরা যেহেতু অনেকটা দূরে যাচ্ছি, আমাদের ডাউনলিঙ্ক যে স্পিডটা সেটা কিন্তু কমে গেল। আমরা অনেক দূরে যাচ্ছি, সেখান থেকে দেখার জন্য খুব ভালো, কিন্তু দেখলাম ছবিটা তো পেতে হবে, যদি নাই পাই তাহলে সেটা নিয়ে কাজটা করবো কি করে।
তারা ভাবলাম যে কোনোভাবে অনবোর্ড কোনো ইন্টেলিজেন্স দেখা যেতে পারে যেখানে ওরা চুজ করবে যে কোনটা দরকারি না, বাকিগুলো ছবিগুলো ফেলে দেবে। I just will give you a clear example. তোমরা জানো যে CCTV camera is there everywhere. Nowadays CCTV cameras are not recording every images. What they are doing is they are only sensing motion. This is called motion sensor CCTV. তার মানে আমি এই ছবিটা নিলাম, পরের ছবিটা নিলাম, দেখলাম দুটোর মধ্যে কোনো তফাৎ আছে কিনা। সব যদি এক থাকে তার মানে ওর মধ্যে কিছু চেঞ্জ হয়নি। হ্যাঁ, আমরা তো ওই সিএনই গুলোকে ধরার চেষ্টা করছি। ফলে সব ছবি নিয়ে আমাদের হবে কি করে? যখন সিএনই থাকবে তখন এবার ধরা দরকার, সেটা তুমি আগে থেকে জানতে পারবো না। সেই জন্যে অনবোর্ড আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স লাগিয়ে আমরা কিন্তু ওই ইমেজগুলো ক্যাপচার করার চেষ্টা করবো যখন কিনা একটা ফ্লেয়ার হবে কি কখন একটা সিএনই হবে। This is again for the first time we are attempting. So far nobody has been successful on space platform. And then the direction and the energy isotopy of the solar wind, the two particle detectors we have. For the first time we have many probes at looking at different direction. Solar wind এর কোনো সময় পার্টিকেল এরকম আসতে পারে, কোনো সাইড দিয়ে আসতে পারে, কোনো সময় আবার এরকম করেও আসতে পারে। ফলে এই ডিরেকশনাল ইনফরমেশনটা না জানলে আমি 3 ডাইমেনশনাল সোলার উইন্ডের পরিষ্কার মডেলটা করতে পারবো না। তো এই ধরনের আমি জাস্ট দু একটা জিনিস বললাম যেটা ইউনিকনেস বলে দেখা যায়। আই এম ভেরি হ্যাপি যে এরকম একটা মডেল করে দিয়েছেন, আমি যেটা নিয়ে যাবো ভাবছি। আপনারা তো করতে পারেনি, সো বানিয়ে কোন সময় দেবেন জানি না, ব্যস্ত ছিলেন সত্যি, কিন্তু ইট ইজ কোয়াইট নাইস। সো দিস ইজ দ্য ডিফারেন্ট পেলোডস। করোনাগ্রাফটাই সবচেয়ে উপরে আছে। দিস ইজ দ্য বিগ এলিমেন্ট, দ্য মেইন পেলোড আই উড সে, যেটা ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ অ্যাস্ট্রোফিজিক্স ব্যাঙ্গালোরে তৈরি হয়েছে। তার পাশে আছে যেটা, সেটা হচ্ছে স্কোপ ইনস্ট্রুমেন্টটা, সোলার আল্ট্রাভায়োলেট টেলিস্কোপ। এখানে দেখা যাচ্ছে এই দুটো এখানে দেখিয়েছে। আর এই পার্টিকেল ডিটেক্টরস আর দুটো এক্সরে স্পেকট্রোমিটার দুটো সাইডে আছে। আর ম্যাগনেটোমিটারটা অ্যাকচুয়ালি ইটস ইন আ বুম, এখন ফোল্ড করে থাকবে, ওইখানে গিয়ে ছাতার মতো খুলে যাবে। তো দিস আর দ্য ইনস্ট্রুমেন্ট। এই পোস্টারটাও মানে I can share with you. There are lots of material now actually. Good thing is Aditya website also from ISRO is available. এই অবজেক্টিভ গুলোর কথা আমি বলেছি, ইউনিকনেসের কথা আমি একটু বলেছি, আর বিভিন্ন যে ইনস্ট্রুমেন্ট গুলো যে আছে, it is going to operate from visible emission line, it's going to operate in infrared, it's going to operate in near UV, it is going to operate in X-rays. So this is again a full-fledged multi-wavelength observatory. This is also a very very important thing. যে আমি যদি খালি একটা ওয়েভলেন্থ থেকে দেখি তাহলে আমি সূর্যের কোনো একটা পার্টিকুলার অ্যাটমসফিয়ারিক লেয়ারকেই খালি আমি জানতে পারবো, বাকিগুলোর সম্বন্ধে আমাদের ধারণা থাকবে না। ফলে ফর এ কম্প্রিহেন্সিভ আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ all these dynamic processes like CADs or flares, we need multi-wavelength capability. So that is already inbuilt, and these are the different payloads built at the major one built in IA, this one built in Ayuka in Pune, PRL which is also ISRO center, বানিয়েছে aspects বলে যে পাপা তৈরি হয়েছে ত্রিবেন্দ্রমে ইসরো আরেকটা সেন্টার, ব্যাগ তৈরি হয়েছে ব্যাঙ্গালোরের হিওসে, এটা again ইসরো সেন্টার, হিলিওস তৈরি হয়েছে again ইসরো আরেকটা সেন্টার, URL সেন্টারে। So now we have so much instrument, so many instruments. Now who are going to be the user? যারা ইনস্ট্রুমেন্ট বানিয়েছেন তারা তো অবভিয়াসলি এগুলো সম্বন্ধে অনেকটা অবগত এবং তারা ডেটাটা হ্যান্ডেল করতে পারবেন, কিন্তু এই 400 কোটি প্রজেক্ট তো খালি কতিপয় সায়েন্টিস্টদের জন্য নয়, ইট হ্যাজ টু বি ইউজড বাই এ লার্জার ইউজার কমিউনিটি। সো ইসরো হ্যাজ রিয়েলাইজড দিস, অ্যান্ড দিস সাপোর্ট সেল হ্যাজ বিন অ্যাকচুয়ালি ফর্মড much before the launch even. We have already undertaken 5টা workshops in last 1.5 years. Next one is in IIT Kanpur. আমরা কথা বলছি ডিসেম্বরে যদি আমরা এখানে এই হলে একটা করতে পারি। হ্যাঁ, সো দিস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এক্সারসাইজ টু এনলার্জ দ্য user community for Aditya data, and we are particularly আমি এটা engaged হয়েছি because I strongly feel that it is very important. These are some of the shots, once in lifetime opportunity. এই সেন্টারে ভেতরে ছিলাম, সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম, আমি সাহস করে বাইরে বেরোতে পারিনি। দীপেন্দু বাইরে বারান্দায় গিয়ে ওই যখন বুমটা হলো তখন বেরিয়ে গিয়েছিল, আমি কাউন্টডাউনের মধ্যেই ছিলাম।
Nigar Shaji is the project director of the mission. I mean, she has been working day and night for last more than a decade now. For some of the other so that's the center which probably আপনারা বোধহয় দেখছিলেন আর কি আমরা এই কাঁচের ঘরের সামনে বসেছিলাম so I think it's really a momentous occasion so this is my team of students and younger colleagues at ARIES Research Institute at Nainital and thankfully we live in a very nice area. আপনি হিমালয়ের কোন পিক দেখতে চান নন্দা দেবী নন্দা ফোর্ট ত্রিশূল তারা আমাদের অবজারভেটরি ভিজিট করতে পারেন দ্যাটস দ্য লোগো অফ স্ট্যাম্প অফ Aditya and thank you for your attention. So what I propose is let us have questions এবং তোমার প্রশ্ন কিন্তু বাংলাতেও করতে পারো আমি বাংলা মোটামুটি ঠিকঠাকই বলতে পারি মনে হয় সো টার্মিনোলজি হয়তো একটু ইংরেজি মিশে যেতে পারে কিন্তু প্লিজ ফিল ফ্রি টু আস্ক কোয়েশ্চেন আদারওয়াইজ ইট উইল নট প্রথমে তো আমরা সকলের তরফ থেকে প্রত্যেকেই করবে অনবদ্যভাবে আপনি আমাদের বিশ্লেষণ করেছেন আমরা খুশি হয়েছি কিন্তু আমি ফিজিক্সের ছাত্র না আমি জিওলজির ছাত্র ছিলাম আপনি ইউ আর টকিং অ্যাবাউট জিওম্যাগনেটিক ফিল্ডস অ্যান্ড অল দ্যাট আমার মনে একটা প্রশ্ন যাচ্ছিল দেয়ার আর সাম পার্টস অফ দ্য গ্লোব যেখানে হেমাটাইট কিংবা ম্যাগনেটাইটের কনসেন্ট্রেশন হয় হেমাটাইট ইজ নট অল দ্যাট ম্যাগনেটিক বাট magnetite, ilmenite, FeTiO2, chromite, these are all ferromagnetic. In those areas, কোনো geomagnetic field কি কোনো আলাদা কোনো চেঞ্জ হয় কেননা আমার একবার ফিল্ডে এক্সপেরিয়েন্স হয়েছিল উই ইউজ ক্লাইনোমিটার অফ ব্রান্টন কম্পাস কর্ণাটকে একটা দনিমালাই আয়রন অফ ফিল্ডে আমরা কাজ করছিলাম আমি তো অপোজিট দিয়ে যে যাচ্ছিলাম নর্থ সাউথ মিড দিয়ে করতে করতে সাডেনলি আই লস্ট মাই ওয়ে আমরা পরে বুঝলাম যে ইট ওয়াজ দ্য ব্রান্টন কম্পাস ম্যাগনেটিক অ্যাক্সিসের সাথে আমরা ম্যাগনেটাইটের মধ্যে ঢুকে গেছিলাম হেমাটাইট ইজ সামটাইম অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ম্যাগনেটাইট আমি বলছি যে আমার প্রশ্নটা হচ্ছে whether the geomagnetic storms are affected are being affected in those areas of the globe where we find concentration of magnetite or anything like that. It's a very good question and obviously you know much better than me about the Earth's magnetic field. Having said that, it will all depend on the spatial scales over which this strong magnetic field presents what you are talking about. What I did mention is all global field. If Earth is considered as a dipole, which you know the entire Earth I'm considering it. So the magnetic field lines or magnetosphere, what we call it, is modeled based on the Earth's overall magnetic field. Within that, the spatial scales what you are talking about are tiny. এবং সেই tiny ফিল্ডের যে ডোমেইনও থাকবে সেটা অনেক কম হবে ফলে এই যে সূর্য থেকে যে জিনিসটা আছে যেটা কিনা ইন্টারঅ্যাক্ট করছে আর্থস ম্যাগনেটিক ফিল্ডে দ্যাট ইজ হ্যাপেনিং ইন মাচ হায়ার হাইটস several hundreds of kilometers and so on. So it is still to reach to Earth. Now, if that guy can reach, your local areas, obviously they will be intact. But it is not going to be of global in nature. But if somebody has to design a transformer or something, one should worry about all that. So I can only say that these things would be important in a local spatial scale, not globally. And in the local spatial scale, if you are, putting in any antennas or any communication system, that is going to be affected by your, extra magnetic fields. That would be my whatever knowledge I have. That would be my guesswork, I would say. Next question. The young lady in the back. Okay. Welcome. Sir, as we know, the Lagrange point L1 টা হচ্ছে an unstable Lagrange point. তো orbit correction কি দরকার হবে Aditya L1? হবে
Okay. Again, it's nice that you doing a little bit of homework before coming. So here you see there is a little bit of, probably you cannot see it from a distance. These orbits have a small little, uncertainty, sort of say. So this orbit, that orbit has a little gap in between. So this is going to be 120 days roughly. These are again numbers which ISRO has. And ISRO do not share with us all the time. But we do our own little homework. But it is a three-dimensional simulation. It's not standard. But there will be some requirement of some thrusters, boosting and all of that. But not like trajectory of solar orbiter or solar path or solar orbiter. যেখানে কিনা থার্সডেকে তোমার সবসময় পার করতে হবে। সেটা হয়তো 2 মাসে একবার করতে হবে। ফলে advantage is once you reach Lagrangian one point, these fuels will be more preserved and occasional correctionের জন্য thrusters will be fired. So it will be required. It again depends on how well the simulation has been and how well the trajectory eventually is going to be. So those uncertainties are there. Next question. ছোট্ট খুদের বাচ্চাটির সামনে। স্যার জিজ্ঞেস করছি যে যখন এই সান এক্সপ্লোড করছে, সো যখন আমাদের লোয়ার অ্যাটমসফিয়ারে যখন কোনো স্যাটেলাইট আছে আর তাতে কোনো হিউম্যান বিং আছে, তো সেই স্যাটেলাইটের উপর কেমন ইম্প্যাক্ট হতে পারে? খুব ভালো প্রশ্ন। তো অ্যাকচুয়ালি সূর্য পুরো এক্সপ্লোর করছে না, সূর্যের কিছু কিছু অংশ অ্যাটমসফিয়ারে কিছু একটা জায়গায় একটা বম ফেটে গেল মনে করো ব্যাপারটা। তার ফলে এই এনার্জেটিক পার্টিকেলস এবং এই যে বড় বড় ক্লাউড যেগুলো তুমি মুভিগুলোতে দেখেছো সেগুলো তো আসছে বটেই। ইনফ্যাক্ট এখানে আর একটা মুভি আছে, সেটা যদি প্লে করি, এটা সূর্যের কাছে হচ্ছে, এবার এই ধরনের ঝড় আসছে এবং এখানে যদি আমার স্যাটেলাইট থাকে, স্যাটেলাইটে যদি কোনো লোক থাকে, বেশি স্যাটেলাইট তো লোক নেই, একমাত্র আমাদের একটা স্টেশন আছে, হ্যাঁ, ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশন, সেইখানে কিছু লোক আছে, তারা স্পেস স্যুট পরে থাকেন, তার রকম জামা কাপড় পরে থাকতে পারেন না, ফলে তাদের কিন্তু ওই প্রোটেকশনটা আছে, মানে বাট ইট ইজ ট্রু দ্যাট দে আর গেটিং বম্বার্ডেড of having Laljama. So my question was that Earth has a magnetic field and even the sun has one. So why don't solar storms and solar winds form on Earth and some parts of the crust ejected? Thankfully it doesn't happen, but Earth do not have such a dynamic atmosphere, and Earth's magnetic field is actually good thinking, Earth's magnetic field, ইনফ্যাক্ট আমি এটা একবারই গল্পটা করি না, আমরা এগুলো নিয়ে গবেষণা করি, ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি কি করে হচ্ছে। হ্যাঁ, আমরা জানি যে ডায়নামো বলে একটা প্রসেস আছে, যেমন তোমরা সাইকেল চালালে বা আলোটা জ্বলে, আমরা বেশ সাইকেল চালালাম যে আলোটা জ্বলবে, দ্যাট ইজ অলসো এ ফর্ম অফ ডায়নামো। সূর্যের মধ্যে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা জেনারেট হয় ভেতরে, সূর্যের ওই রোটেশন আছে, ভেতরে কনভেকশন আছে, এইসবের জন্য ডায়নামো তৈরি হয়, এবং সেই ডায়নামোর যে সাইকেলটা সেটা 11 বছর, এবং 11 বছরের পরে সূর্যের ম্যাগনেটিক ফিল্ড আবার ফ্লিপ করে যায়, মানে তুমি যদি বাইকুল থাকে সেটা এসব অনেক কিছু গল্প অনেক শর্টার টাইম স্কেলে হয়। whereas Earth's magnetic field is very steady, আমাদের প্রায় 1 মিলিয়ন ইয়ার হয়ে গেছে, এখনো ফ্লিপ টিপ কিছু হয়নি, এবং ফিল্ডটাও অনেক কম। তো the changes of the magnetic field is minimal in Earth, thankfully. It's a steady field, সেই জন্য এরকম ডাইনামিক কিছু হয় না। Having said that, টর্নেডো, ঝড় এগুলো তো হচ্ছে, সেগুলো হচ্ছে কি জন্য? ইটস মোর অফ এ থার্মাল থিং বিটুইন ডিফারেন্ট অ্যাটমসফিয়ারিক লেয়ার্স। দেয়ার লট অফ কারেন্টস, সমুদ্র আছে, ল্যান্ড আছে, তার মধ্যে যে কারেন্টগুলো তাদের ইত্যাদির জন্য হয়, ফলে দেয়ার আর ডিস্টারবেন্সেস, বাট থ্যাঙ্কফুলি দে আর নট ম্যাগনেটিক ইন নেচার and they don't involve such amount of energy what is involved in the sun. Next. Okay. Thank you, sir. So my question is that why ISRO choose the L1 point only, where there is the L5 and the L4, and in my research and something in finding in Google that in L5 and L4 there are some asteroids. Why ISRO not much saying that the Aditya L1? Is it true, sir? So you are right. L5 is also another very good vantage position for solar observation.
but there are challenges also. L5 is even farther away. So 400 কোটিটা হয়তো 800 হতো, সেটা একটা বড় ব্যাপার। এবং এর জন্য আরো চ্যালেঞ্জিং, কারণ এখনো কেউ L5 এ পৌঁছয়নি। ESA and NASA only recently has approved a mission called Vigil. Some of us are slightly involved in that. এবং L5 এ প্রথম যাচ্ছে। L5 এখনো আমরা পৌঁছইনি because it is farther away. So যত ভালো হতে পারে আরো ভালো, আর একটু চিনি দিলে তো হবেই নিশ্চিত, কিন্তু it's challenging, it's even more challenging. So let's do it one at a time. আমরা প্রথমে তো লোয়ার অরবিটে 500 কিলোমিটার যাবো ভেবেছিলাম, এখন 1.5 মিলিয়ন কিলোমিটার যাচ্ছি। নেক্সট টাইম যাবো। Next question. Yes. Sir, when we looked at the trajectory of Aditya L1, we saw that it made a loop in its trajectory before entering the L1 point. Why can't we just enter it directly? Like, why do we have to make that loop? Good observation. You guys are watching. Very nice, very nice. So, আমি জানি না তোমরা চন্দ্রায়নে এটাও দেখেছো কিনা আর কি। চন্দ্রায়নেও কি হলো, গতবার আমরা কিছু কিছু জিনিস করতে পারিনি, এবার সেটা সাকসেসফুলি করলাম। আমরা করছিলাম কি, আমরা ওই বরাবর যাচ্ছিলাম, তারপরে ডিট্যাচ হলাম বুস্টার থেকে এবং আস্তে আস্তে এইভাবে নামলাম স্লো ইনক্লিনেশনে, তারপরে সোজা হলাম দিয়ে নামলাম। এই যে স্লো ডাউন প্রসেসটা, তুমি যদি এই সোজা আসো দিয়ে, there is even more risk of missing. It's all orbital calculations and all that. I'm not part of that exercise, so I'm only being a scientist, I will only always guess when I see the results. So this appears to be a favorable thing, that you slow down, still you have some opportunity to control things. তুমি যদি একবার ধাঁকড়ের দিকে বেরিয়ে চলে যাও, then it is difficult to bring it back. But whereas you are in the neighborhood of this, those maneuvers will be probably easier. That's again my guess, because these diagrams are given by them. But I tell you, I'm actually working with them. Give me a 3-dimensional thing, because this is only shown in 1 dimension. It is not a 1-dimensional behavior. It is, জানি না তোমরা রিসার্চের ফিগার কোনো সময় দেখেছো কিনা, it's going to be like a researcher's figure. It will be, doing this and then, all kinds of things, because it is a 3-dimensional space, it is not 1 dimension. It's not a particular ellipse which is going to form. So I suspect that they have designed this because of that factor, to have a better control on slowing down and then maneuvering it and so on. Anybody else have question? But good observation. Okay. Nobody has asked me this question before. এখানে আছে as earlier you see, SOHO is there around L1 point. So how we calculate insertion time so that it will not collide with SOHO? Oh, these orbits are very, very big. These orbits are very big. They have precise information কি কোথায় থাকবে, and they are going to move very slowly. এটা আমাদের দিল্লি এয়ারপোর্টের কাছে গিয়ে বা ব্যাঙ্গালোর এয়ারপোর্টে গিয়ে প্রশ্নটা করো, সেখানে আরো ইয়ে হতো, কি করে এতগুলো প্লেন ধাক্কা না নামছে আর উঠছে। So yeah, I mean, we call it traffic control, right? Air traffic control. So space traffic control is also there. তুমি যেহেতু প্রশ্নটা করছো, there is actually another field which is now has emerged, and all the space agencies are very much worried about it. This is called space debris. Space না ভরে গেছে কাঁচরাতে। এই যে স্যাটেলাইট গুলো, আমার তো এটাও তো যদি আবার অনেক পরে ওটা কোনো লাইট না থাকে, ওটা তো পড়ে রইল। অ্যাপোলোর তো একের পর এক জিনিস পড়ে আছে ওখানে, সেরকম কত স্যাটেলাইট যে আকাশে পড়ে আছে তার কোনো ইয়াত্তা নেই। এবং স্যাটেলাইট গুলো পড়ে যখন থাকে স্পেসে, তারা কিন্তু গোটা থাকে না, they get disintegrated, get into smaller and smaller pieces. So there are certain orbits in space, it is, মানে ভালো টেলিস্কোপ দিয়ে এটা সার্চ করা হচ্ছে কোথায় কোথায় এই ডেনসিটি বেশি অফ স্পেস ডেব্রিস। So it's a new area called space debris, এবং ARIES থেকে আমরা নতুন একটা টেলিস্কোপ লাগাচ্ছি এক বছরে জাস্ট স্পেস ডেব্রিস মনিটর করার জন্য। বাট ওখানে প্রচুর জায়গা আছে,
ইনফ্যাক্ট আরেকজন তুমি প্রশ্ন করেছিলে, there are some worry that L5 has a lot of dust and problems, so that worry is there. এবং তুমি যেটা বললে কমেন্টারি অনেক জিনিসগুলো মানে ওইটা একটা অন্য ধরনের স্টেবিলিটি পয়েন্ট বলে, এবং I think she asked that question because L2 is not a stable point, that's why it is not accumulating anything. If it had been a stable point, then like আমাদের পাহাড় থেকে যদি ফেলে দিই, যদি ভ্যালিতে হয়, ভ্যালিতেই পড়ে থাকে জিনিসটা, because that's a stable point. Unstable point সেটা হয় না. So Lagrangian point is actually speaking an unstable point. স্যার আমার দুটো প্রশ্ন আছে। প্রথমটা হচ্ছে যে অরোরা আমরা সাধারণত নর্থ পোল বা সাউথ পোলের কাছেই দেখতে পাই। লাস্ট মে মাসে একটা হইচই করে গিয়েছিল যে আনলে থেকে অরোরা দেখা যাচ্ছে। এটা কি সম্ভব যে হাই অল্টিটিউডে এই ধরনের ল্যাটিটিউডে অরোরা দেখতে পাওয়া? সম্ভাবনা কম, কিন্তু মানে আমি হানলে অবজারভেটরির সঙ্গে যুক্ত বলে কেউ ফোন করেছিলেন যে কি ব্যাপার এরকম সব বলছে, আমাকেও প্রশ্ন করা হচ্ছে। ও বললো একটা মানে কোনোভাবে একটা কালারের ইয়ে দেখেছে, এখন সেটা কতটা তার মানে মেইন অরোরার সঙ্গে লিঙ্কড এন্ড অল দ্যাট, হি ওয়াজ অলসো নট শিওর অ্যাবাউট ইট। হ্যাভিং সেড দ্যাট, তুমি যদি মানে ইভেন আর্থের ম্যাগনেটিক ফিল্ডে ইয়েটা দেখো, মানে জেনারেল মানে সেন্স যদি নাও, so say higher the latitude and higher altitude, both will have certain penetration depending on the huge storm and so on, and also atmospheric conditions. Very unlikely, but who knows. But that storm was also not very high class also, so there is always a question mark on that observation. It's not a confirmatory thing. Okay. আমার দ্বিতীয় প্রশ্নটা সেটা নিয়ে আমি আপনাকে আগেও একবার করেছিলাম হোয়াটসঅ্যাপে, সেটা হচ্ছে আমি কলকাতায় বসে প্রতিদিন সূর্যকে উঠতে দেখছি, তার নর্থ পোলটা আমি ঠিক কিভাবে বুঝবো, সূর্যের নর্থ পোল? ভালো প্রশ্ন। খালি কলকাতা নয়, বিভিন্ন জায়গা থেকে, কারণ ইয়েও তো মানে আর্থ তো ঘুরছে, ফলে আর্থের যে জায়গা থেকে তুমি দেখছো এগুলোর রেফারেন্স গুলো দরকার, এবং সিজনাল চেঞ্জেস ইজ অলসো হ্যাপেনিং, রাইট? So there is something called a B angle. Probably Rakesh তুমি একটু বোঝাবার চেষ্টা করতে পারো। তুমি কি B angle P angle গুলো শিখেছিলে যখন আমরা কোডাইকানের ডেটা থেকে ইয়ে করছি? হ্যাঁ, আমি ওনাকে পড়েছি। ও আমাকে ভালো করে এক্সপ্লেইন করে দিতে পারবে। আপনি ভালো প্রশ্ন করেছেন, কারণ এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার যে নর্থ সাউথ অফ দা, ওই গ্যালিলিওর ছবিতে দেখছিলেন, মানে নর্থ সাউথ অফ দা সান হ্যাজ নো রিলেশন উইথ জিওগ্রাফিক নর্থ, মানে সবকটা টেরা আছে, কতটা রোটেট করাতে হবে সেইটা সময়ের উপর ডিপেন্ড করবে, মানে বছরের উপর ডিপেন্ড করবে, এবং সেই পজিশনের লংগিটিউডের উপর ডিপেন্ড করবে। সো দেয়ার ইজ সামথিং কল্ড এ বি অ্যাঙ্গেল এন্ড এ পি অ্যাঙ্গেল which needs to be calculated, এবং আমরা যেহেতু করে গেলাম যখন 100 বছরের ডেটাটা করছিলাম, ওই ক্যালকুলেশন গুলো খুব খুব ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায়। ঠিক আছে? ওকে, নেক্সট কোশ্চেন। Sir, you talked about the ions and the particles in space. So how does the electrons actually behave in space? And having said that, can we use an electron beam as a form of propulsion in space? Okay, there are two things. One is, the trajectory of electron depends on the medium. If you have a magnetic field, Lorentz force, right? That will dictate you how the electron or a proton will behave. You have to solve the equation of motion with the Lorentz force term. So that are individual particles. But as you know, often particles are in the form of a beam and things like that. So when the flare do happen, there are a lot of energetic particles, but they get completely guided by the magnetic field present in the interplanetary space and also in the near neighborhood. In fact, যে কোনো পার্টিকেল সোজা আসতে পারে না। Parker, in fact, Sarnathas has a global field, এবং the particles follow Parker's spiral arms. Sun যেহেতু রোটেট করে, ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা একটা এরকম স্পাইরাল আর্ম থাকে, এবং the particles normally follow the magnetic field lines, electron field. So এখানেও যেটা হচ্ছে জিওম্যাগনেটিক স্টর্মের ক্ষেত্রে বা অরোরা কিভাবে পাচ্ছে, the electrons are gyrating, along the magnetic field lines. So
electron ke tumi jodi kono bhabe, now the part coming to the other part of the question, if you can produce a magnetic field with a very good collimation, then you will get electron beam. That is what is normally achieved in the laboratory. There is also another process happens since you asked this in the sun, which is called magnetic reconnection. When two magnetic field lines they interact with each other and all that, then there are regions where you find electric currents, very high presence of strong electric currents. এবং সেটা কিন্তু হেলিওস্ফিয়ারে দেখা যায়, ম্যাগনেটোস্ফিয়ারে দেখা যায়, সোলার অ্যাটমসফিয়ারে দেখা যায়. Those are nothing but electron beam only. Can we preserve those electric currents? You want to have an alternative source of energy, right? Yeah, these are all hypothetical at this point of time because they are so dynamic, continuously, because the current sheet is formed in terms of a fraction of a Allen time. So this is, I'm not getting into the full details, but they happen in seconds order, right? So you cannot maintain that current sheet for a very long period of time because the magnetic field topology changes. Okay. So how do you, retain or use that energy? We're talking even in the morning. So much of energy is there in the sun. Can we somehow manage to, use some of it for our energy problems in near future? So these are still in the laboratory. These are very expensive experiments. To make it commercialized, maybe 50 years down the line, you'll have ways. Hello. So I have two questions. First is these 7 instruments or these 7 payloads. So what is the power source? Is it battery operated or solar energy? All solar energy. Also. Okay. The second is about that artificial onboard intelligence. I was quite intrigued by that. So apart from triggering on and off the instruments, does it also guide the course correction, etc.? No, not that much. Course correction. Course correction is done by there are star trackers. Even pointing the sun is a tricky thing. In the 3D space, everything is happening. So we need to locate the satellite with reference to a 3D space again. So they are called star trackers. So we know certain stars in space, their coordinate systems and all that. So the star trackers are used for that. So pointing thing will be done mostly by the star trackers. Of course, we have one advantage is that we have solar disk image, not only the coronagraph. So a combination of solar disk image and all that also will provide us some pointing. Thank you. In fact, I have seen, I am not very sure, that solar orbiter has understood that there are certain coronal holes in the southern atmosphere, in the southern pole, sun, and these are possibly the sources for solar mass ejections. Also solar wind. And the solar wind. Is this sure and is it conclusive? And moreover, the high-end UV imager could see the waves in the nanoscale. Yeah, we are working on those problems. You'll find my name also in some of the papers from solar orbiter. So there are two things. Coronal holes have been observed for decades. Rakesh has looked at coronal holes for 50 years. So this has been known as actually dark region of the sun. In fact, coronal holes are not ideal location for CNEs. CNEs will come from active region because there you need a lot of magnetic energy there. Coronal holes are more open region, so they are mostly suited for fast wind acceleration. They are ideal site for fast wind acceleration. There have been some observation from solar orbiter about the solar wind sources and the polar regions and all that. So there are good high impact articles on that from solar orbiter. Since you asked this question, see majority of the solar observation when we do from the sun earth line, we're only seeing one face of the sun. So when you see one face of the sun, if something comes in the polar region, you are seeing the projection.
you're not seeing exactly what is coming out. So even if some ejector comes out, on the plane of the sky you have a projection. So your estimates of the velocities and all that will be wrong. Solar orbiter is first time going out of ecliptic. So we are waiting, still we are going up and up. For the first time solar orbiter will be able to see the polar region from a high inclination. And then we will have a probably much better understanding about this acceleration from the coronal holes and all that, which is often formed in the polar region. A very layman's question. We heard a lot about the Chandrayaan-3 mission being, even being done in a budget even less than the interstellar movie budget. So, what do you think about this Aditya mission? How does it compare with other, international solar? Yeah, it turns out it is also much cheaper than any other international mission. Solar Heliospheric Observatory costed 1 billion in 1995. 1 billion US dollars, in fact euros. That time still, euro was on the transition. So obviously the space missions from other agencies, the budget and the last number what they quote is much higher. But there is also a catch here. Any space mission in the Western world, they include all costs, including the manpower costs. But in ISRO, we are all free. We are not paid any single penny extra for working on Aditya. My salary comes from central government. It is not accounted in the budget. So what is accounted in the ISRO's mission budget is all hardware cost, satellite cost, and the fuel cost. Now, within this also, there are a lot of things which are happening within India. For example, the mirror, the primary mirror of the coronagraph, we tried to contact agencies in Germany, France, and so on. They demanded that mirror, because any space thing, you have to have multiple copies. You have to have an engineering model, you have to have a flight model, you have to have a spare, at least 3. So they quoted 10 crores for the primary mirror. ISRO built that in the laboratory. So they must have only included the cost of the glass, not the 6 months labor and the power and all that which has gone to the grinding and all that. Having said that, this is the best mirror India has ever produced. Why ISRO is taking up this challenge, and we are really grateful for that, that any technology upgradation, still our industry is not ready. There is no industry who will, all the glasses what we are wearing today is nothing actually manufactured in India. It's actually a very solid state of affairs in terms of optics. We had aqua cameras, I remember in 80s. We don't have any Indian camera these days. So optics, so there are many such areas of engineering, I would say. Our industry has not taken up that challenge, whatever is the thing. But for our kind of mission, it demands such a precision instrument. If industry is not able to produce it, of course we buy a few items from abroad, but ISRO is manufacturing a lot of them within their laboratories. And now that's why, the new state, we are probably hearing from everywhere that technology has to be transferred to industry. And the government wants that. The government doesn't want ISRO to just, going on, making high-end, technically qualified things, and industry still stays in that same level. So this is also, I think, a very important area. Because of these challenging missions, such precision instruments we are demanding. The scientists, we are demanding that. ISRO is obliging it. We are pampered that way. But that has a good, I say, future as well. And that ISRO realizes that through this process, the developmental costs are absorbed by them. We are actually technologically also we are improving. I mean, this is quite amazing what ISRO is delivering. I mean, unbelievable. I have friends in other space agencies, and they even can't imagine that after Chandrayaan's land, within few weeks you are launching
Aditya. It's unbelievable almost anywhere in the globe. I have two questions. Some naughty questions. One is that in the last couple of years, Government of India has opened up space to the private players. Lot of startups and lot of corporates have joined in. In fact, immediately after the successful launch of Aditya L1 mission, even some of the in the stock market, some of the companies' share has gone up. So will it not have some telling effect on the so-called cost-effective missions we are talking about in future? Number one. Number two, in the common man sense, I am sure that the students will have the similar thing, that since two missions have been successfully launched side by side, when Chandrayaan 3 missions is to some extent innocuous to the humankind, this sun is very dangerous to us. Why initially scientists took so much interest towards the moon mission, not to the sun? Globally, please tell me. Yeah, there are two questions. Let me take the second one first. One thing I must also admit that we scientists also took time to build this instrument, because the thing was approved much earlier and so on. Because this is for the first time. We have never done anything like this before. Chandrayaan mission is more ISRO driven than science community outside driven. Because there are a lot of technological demonstration capability things was required, mandate. So majority of the Chandrayaan instruments are actually built within ISRO only. There is not too much of involvement of other, and the planetary science is slightly in a lower, I would say, momentum in Indian astrophysical community. The exoplanet, after it has emerged as a very vibrant field, things have changed dramatically. But the traditional planetary science has taken a little back seat, I would say. And if you go to most of these academic institutions, you will not find that many planetary scientists. So that's probably one reason that, but Chandrayaan, the time scales and all that was much shorter. Solar mission, it is a combination. You see, we were given the opportunity, but we also took time to build the instrument, because it is, as I mentioned, that we took time to first identify what we want to have. Then, if you have that, then what kind of, who will build the instrument, and then getting that skill sets, engineers, because academic institutions, all of them do not have fantastic clean room facilities and all that. It's only in Institute of Astrophysics which has delivered the qubit payload to access that mission, was ready for it, others were not. So all these things, partly I would say we should be also blamed, not ISRO alone. But what ISRO wants, or government wants, is the science has to be given somewhat by the community. So there has to be more community exercises. From the Astronomical Society of India, we are trying to get more vision documents and all that. Because in the Western world, they come up with this wish list much, ahead of time. So we are moving into that mode of operation. Then I have some questions from the back. The students are, because these are all policy matters. Okay, there's one hand here. Yeah, by that time you can probably think about another question. Sir, I'm a student of ARIES. Which year? I'm a third year student. Yes. Sir, I have a Maulana Azad College. Okay. Sir, I have a question that সূর্যের জন্মটা কি করে হয়েছিল, মানে about that প্রথম সূর্য যখন সৃষ্টি হয়েছিল, মানে জন্মেছিল, তখন আর এখনকার সূর্য কি সেম, তার কিছু ডিফারেন্ট হয়েছে? So this is a field called a star formation. So Surya is a star. So the stars are born from interstellar medium. Interstellar medium, obviously it's very sparse, density is very low, but there is also a little bit of magnetic field and all that. So
these matter gets compressed by the gravitational pull and so on. Eventually, depending on how much matter is being compressed and so on and so forth, it will decide whether a thermonuclear process can start at the core or not. If a thermonuclear process starts, then it becomes a star, otherwise it can become a planet. So that's the basic difference. And once the star is born, the internal structure of the sun or the star will also depend on how much mass it has. Sun is a main sequence star now, middle age, hopefully I am just crossing the middle age now. So Sun is in the middle age, a normal star. Another million years we don't have to worry about. Of course, Sun will become a big giant and all that. And it has taken almost 1 billion years to Sun to come to the current stage as compared to what it was in the interstellar medium. So it has undergone a evolution. So these are called stellar evolution. Any star is born from interstellar medium, gets into the main sequence. I'm not getting into full details, and then it leaves after spending its middle age. And during the middle age, where the core will be, how the energy is going to propagate it inside the star at different depths and all that will be dependent on a lot of other factors as well. One is the age, and one other thing is the total mass of the star. Okay. That's a much bigger thing for the entire universe. We are talking about one particle in a big thing now. Sir, in case of Lagrangian points, the gravitational pull, say L1, of the Sun and the Earth are almost equal. So, in case of L2 and L3, the Sun and Earth are both on the same side of the point. So, all the Lagrangian point, it is the same forces which will apply. The satellite and the Earth, I mean, if it is a Sun-Earth system, which you are seeing the drawing here, everywhere the force equations are the same. There will be slight difference. There are several forces depending on the if it is in L2, then obviously the direction of the forces are slightly different. But in principle, you are essentially equating the force balance. So the forces, the magnitude and the directions will be slightly different depending on which Lagrangian point you are talking about. But the force equation, the terms are the same. There are many questions, but since we are running late, so we'll take a last question. Thank you. Sorry, আমার actually 4টার সময় দূরদর্শনে লাইভ হওয়ার কথা। 3টার সময় পৌঁছতে হবে। There is a program called বিজ্ঞানে বাঙালি। আজকে আমি আর দিব্যেন্দু ডিডি বাংলায় পদার্পণ করব। সেখানে আরো আশা করা যায় সহজ ভাষায় বাংলায় আমরা আলোচনা করব আর কি এই সম্বন্ধে। থ্যাংক ইউ স্যার এত ভালোভাবে ডেসক্রাইব করার জন্য। আমার একটা ছোট্ট কোয়েশ্চেন ছিল, ওটা হলো মনে হচ্ছে সবচেয়ে কঠিন হবে। আমার মনে হলো তাই জিজ্ঞেস করলাম। আপনি বললেন যে সান সারাক্ষণই এনার্জেটিক পার্টিকেলসকে ছাড়ছে, তো আমাদের আর্থের ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে বলে আমরা বেঁচে যাচ্ছি, নয়তো আমরা জ্যান্ত তো থাকতামই না, তাই। কিন্তু আমাদের আদিত্য এল1 যে স্যাটেলাইটটা, ওটা আই মিন সানের আরো কাছে যাচ্ছে, তো ওটার জন্য ওর কোনো হার্ম হচ্ছে না? তোমরা আদিত্যের জন্য খুব চিন্তায়, বুঝতে পারছি, ভালো ব্যাপার, এটা খুবই চাই আমরা। দুটো ব্যাপার, এক হচ্ছে যে তুমি ঠিকই বলেছো যে আর্থের ম্যাগনেটোস্ফিয়ার তো আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে, ফলে যে মুহূর্তে আমরা বাইরে যাচ্ছি বিয়ে তো আছে, বিপদ তো আছেই। উদাহরণ কিরকম মুড়ে টুড়ে রাখা হয়েছে, অনেক রকম সোনার পাথর টাথর দিয়ে মুড়ে রাখা, ওই জন্যই রাখা আছে, কারণ এই মেটেরিয়াল গুলো is going to deflect and reflect some of these particles and all that to go inside. Having said that, আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে আমরা খুব কাছে যাচ্ছি না, যেটা বলছি না আমরা 1% ডিস্টেন্সে যাচ্ছি, 99% দূর থেকে আছি। অ্যাকচুয়ালি পার্কার সোলার প্রোব বা সোলার অরবিটার এদের সমস্যা অনেক বেশি,
মানে মেটেরিয়াল সায়েন্সের যে কি হয়েছে যে ভাবাই যায় না আর কি। তা এই পার্টিকেল গুলো যে বম্বার্ড করে ক্ষতি হতে পারে সেটা কিন্তু অলরেডি ল্যাবরেটরিতে টেস্টেড হয়েছে। আমরা যখন একটা ইনফ্যাক্ট যে কোনো স্পেস প্রোগ্রাম এতখানি এক্সপেন্সিভ হয়, আইসি যদি 100টা কেনা হয় না, ওরা টেস্ট করার পরে 99 গুলো ফেলে দেয়, একটা তুলে দেয়, 99টা ফেলে দেওয়া হয়। হ্যাঁ, এবং ওদেরকেও এরকম বিভিন্ন কসমিক ল্যাবরেটরি ইত্যাদিতে বম্বার্ড করা হয়, যে দেখা হয় যে কোনটা সার্ভাইভ করছে। সো দিস আর কল্ড রেডিয়েশন হার্ডেন্ড এক্সপেরিমেন্ট. So all equipment which are selected has to be space qualified. যে কোনো জিনিস যদি গ্রাউন্ড বেস টেলিস্কোপে যদি যা লাগানো হয় তার থেকে স্পেস কোয়ালিফিকেশনের জন্য 10 গুণ দাম বেশি হয়। ফলে the space qualification is actually a very long and very tricky process. For that, you know, আপনি যদি কোনো একটা বড় কোম্পানি থেকে কিছু বিদেশি কোম্পানি থেকে কেন, ওদের স্পেস কোয়ালিফিকেশন ল্যাব থাকে, ইসরোর নিজস্ব স্পেস কোয়ালিফিকেশন ল্যাব আছে, সেখানে স্পেস কোয়ালিফিকেশনটা পাইলট করে করা হয়। Thank you, sir. Okay, so now it's time to deliver vote of thanks. Mr. Das will vote. Now it's the time to offer the vote of thanks. I am thankful to all for such an opportunity. At the outset, I thank Professor Dipankar, Director ARIES, for gifting us such an event. Thank you, sir, for taking the valuable time to speak at our event. Your insights and perspective were truly valuable, and we were all thoroughly engaged with your presentation. It was a pleasure to have you with us, and we do hope you enjoyed the experience and ambience of this oldest science museum in the country as much as we did. Your passion really came through in your words, and we are all grateful for the knowledge and inspiration you shared with us. Again, thank you, sir, for your time and for sharing your expertise with us. We hope to have the opportunity to work with you again in the future. Thank you very much to all the teachers and parents for taking loads to bring the students in a holiday. You were always so supportive to elevate our endeavors to a plane of success. And I would like to thank, on behalf of BITM, to all the media personnel for huge covering of our programs. Always, your heartfelt coverages give us the confidence, inspiration to organize such programs again and again. I would like to thank our respected director, Sri Shobhrata Chaudhary sir, for your continuous positive and inspirational support, which give us the enormous energy and enthusiasm to organize such program successfully. Thank you, students, the ambassador of our future India, for your interest and passions. Hope that you have been enriched and inspired. Thank you, my colleagues, for making the event successful in all regards. Thank you, everybody, once again. I would like to take a group picture with all the students, maybe in some stage if it is possible. It would be nice for my records. So, students, only students can come on the stage. আচ্ছা, একটা রিকোয়েস্ট আছে স্টুডেন্টস এন্ড টিচারদের একটা রিকোয়েস্ট আছে, প্লিজ আপনারা যখন এই প্রোগ্রাম করে আস্তে আস্তে বেরিয়ে যাচ্ছেন, ওখানে